and we dedicate everything into your able hand. We commit our nation in your able hand. And how do we pray, Lord, that you may stand and let the enemies of our nation scatter? May you stand and let the enemy mega Jiswagenda makaga Maudu ni mega Maudu ni mega Maudu ni mega Wani mega Maudu ni mega Maudu ni mega Jeso Jiswagenda makaga Maudu ni mega Maudu ni mega Maudu ni mega. Ndagutia mwathani na ndakunenehia ni tondu wega waku no tugi waku ndarathima andu aku ndahoyo marathime na kirathimo kiria gituma gutheni kieha rathima wira wa moko mao rathima iheo iria maheana ni undu wa wira waku itikira ukorwo ri hamwe na ithuĩ tugithie na mbere wigocithie na wionanie in Jesus name. Amen. Amen. Thank you. God bless you so much. I welcome praise team. And you look very smart. You look. Si wameweza. Yeah, let us appreciate them. Amen. You look good. God bless you.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once more. Amen. Ningependa tusimame kwa miguu yetu tunapoingia katika ibada ya pili. Those who are seated, we can stand, we can raise up with our feet. I believe that everything is okay. Tumesema kwamba mambo yote yako sawa, si ndio? Praise team, hata kama najua saizi ni asubuhi lakini sauti hazipo, lakini mambo yote yako sawa. Si ni kweli? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So we are going to enter into the second service. So I'd like us to go before the Lord. Zungumza na Bwana asubuhi ya leo. You can just mention anything. You can commit your family unto the Lord this morning, even as we start. In the mighty name of our Lord Jesus. Raise your voice unto the Lord. We worship you, Jesus, for you are great. There is no one else who can stand to be compared with you this morning. We are gathered here just to raise and uplift your holy name this morning, King of all the glory. We lift your banner on high in the mighty name of our Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for your faithfulness upon our lives, dear Lord. Pasa sauti yako mbele za Bwana asubuhi ya leo. We worship you, Jesus. We love you, Jesus. We worship you, Jesus. Wewe ni Mungu mkuu Bwana. Asubuhi ya leo tunasema ya kwamba hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. Umeinuliwa zaidi ya milima yote ulimwenguni, mfalme wa wafalme. We call you Abba Father, we call you mighty warrior this morning. We worship you, Jesus. Hallelujah. Inua sauti yako mbele za Bwana. Usinyamaze. We worship you, Jesus. Wewe ni Mungu mkuu. Haufananishwi Bwana, haulinganishwi na kitu chochote mfalme. Tunasema ya kwamba Bwana unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya mfalme. We are gathered here, King of all the glory, just to exalt your holy name. We love you, Jesus. Jesus, we worship you this morning. Wewe ni Mungu mfalme. Inua sauti yako mbele za Bwana. Inua sauti yako mbele za Bwana asubuhi ya leo. Dedicate your family unto the Lord. We worship you, Jesus. Thank you, King of glory. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. There is no one else like you, Jesus. We worship you, Thank you, King of Jesus. We glory, give you because of your glory. faithfulness. Tunakupa Upon heshima our lives, King of Bwana. We glory, love we you, have we seen love you, you, Jesus. We We worship worship your you, name. We Jesus. give you glory. We worship you, We worship you, Jesus. Jesus. We worship you, Jesus. We give you glory, Jesus. There is none like you, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Jesus. We love you, We Jesus. love you this morning, dear Jesus. We love you, dear Jesus, this morning. We worship your name. We give you glory. Santi Yesu. Santi Yesu. Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu mkuu. Bwana. Waweza yote.
Gai ogitawe we gai monene ohotaga mode otire gai ogitawe we gai monene we gai monene ina mikono mbele za Bwana as we begin to worship you this morning, that there is no one else like you, Jesus. You are the one this morning for all the glory. Wewe ni Mungu mkuu mfalme, haufananishi na kitu kingine Bwana. We love you, Jesus. Inua sauti yako mbele za Bwana. Exalt the name of the Lord this morning. He has done so much in your life. He has done so much. Remain in your places of what the Lord has still done. Unaweza yote Jehova, wewe ni muweza wa yote, hakuna lililo kwako, hakuna lililo nzito kwako Jehova. You are able to do everything, oh God. Unaweza kufanya yote, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu aliyeinuka juu zaidi. Hallelujah. Wewe umeinuka juu ya yote, umeinuka juu ya mataifa yote, umeinuka juu ya vyote. Baba yetu unaweza yote, unaweza yote. Kusema wewe ni unaweza yote, hatuna jambo lingine unaweza yote Bwana. You are able to do everything, dear Jesus. You are able, you are able, dear
like to give kwako you Bwana. glory for your mercy. Hakuna lililo ngumu kwako We are the ones Jehova. that King of glory of Unaweza yote Bwana, unaweza yote Jehova. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu aliyeinuka juu, wewe ni Mungu aliyeinuka juu ya yote. Dunia mzima unatawala, kila mahali unatawala Bwana. Wewe Mungu wetu, tunakupenda, tunasema wewe
We are gathered here, King of Glory, just to exalt and praise you. Ni asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema Bwana. Katika maisha yetu Bwana tumekuona uaminifu wako. Hakika Bwana wewe ni mwaminifu Bwana. Tunakupa heshima zetu Mfalme. Tunakupa heshima zote Mfalme wa ufalme kwa sababu wastahili. We worship you Jesus. Wastahili sifa Mfalme. Nitwaotea Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Tunakuheshimu Bwana. Tunakuheshimu Bwana. Tunavua mapambo yetu Bwana. Ishara ya kwamba Bwana tunakuheshimu. Tunakuheshimu Mfalme wa wafalme. Thank you, Jesus. We're more than
thĩinĩ wakwa ũndũ mũtheru nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa nĩndakũinamĩrĩra we mũtheru Turauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani atĩ ngoro citũ tũracineana kũrĩ we Ngai ta igongona rĩrĩ muoyo Jehova na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ, wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai, ngoro citũ na meciria maitũ Mwathani twacineana na kũrĩ we Jehova, na nĩgetha ũcitungatĩre mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ hena gĩtũmi gĩaku gũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twahoya gĩtũmi kĩu kĩhinge thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani ũgĩũka gũitĩrĩria ndungata yaku maguta Jehova Ngai, nĩ twahoya na ithuĩ Ngai tũkorwo twĩ the partaker of your blessing this morning, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nĩ twagũthaithaia Mwathani, nĩ twakũnenehia Jehova, nĩ tondũ we wiki wĩ Ngai na gũtũũrio Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwĩhokera mĩtũũrĩre itũ, nĩ twahoya ũtũkue Ngai, nĩ twahoya tũtherere Jehova Ngai, tũtherere tũrorete na kũrĩ we thĩinĩ wa maũndũ maitũ mothe Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rathima athuri aya Ngai, rathima atumia aya, anake na airĩtu na ciana nini, marathime no monekanĩre Ngai. Reke mũthenya ũyũ magĩrĩre, reke kiumia gĩkĩ kĩmagĩrĩre, reke rĩera rĩmagĩrĩre, reke maũndũ mothe mega mamagĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twĩrĩte Jehova not to be ignorant of anything. And this morning, everlasting God, we take power and authority in the mighty name of Jesus, and we silence every other voice. Mũgambo ũngĩ wothe Ngai ũrarĩ igũrũ rĩa mĩtũũrĩre
witũ, ũraria gũtũnina, ũraria gũtũnyarara, ũraria gũtũnina. We silence you this morning in the mighty name of Jesus. Nĩtwahoya tũthamakĩre Ngai, nĩtwahoya wega waku tũigane, nĩtwahoya maũndũ mothe matwagĩrĩre, nĩ tondũ we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Receive all the glory, receive all the honor, receive all the adoration. Nĩ wega Jesu, nĩ wega Ngai witũ, nĩ wega mũthamaki mwega. Amũkĩra ngumo na amũkĩra ũgooci thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩguo twahoya na twacokia ngatho. Pigia Yesu makofi mazuri ya juu. Hallelujah. Amen, amen. Haya, piga makofi ili tumalizie. Mawe koma kuweka Tosha, nataka tupige kelele mbele za Mungu. Kama uko hai na uko na uzima, I want to hear your voice. I want to hear your voice. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. It's a time to praise our Maker. Hallelujah. It's a time to praise our God who has given us strength and power to come in this house today. Hallelujah. Hallelujah. Salimia jirani yako, mwambie hizo ni salamu za Julia. Salimia, mwambie Julia amewasalimu sana. Maybe kuna wengine wanaonaga huyu mwanamke ana praise ya hata hajui jina langu. My name is Julia. Hallelujah. We are going to praise our Maker. Woo, hallelujah. The power of woman, hallelujah, is to praise the Lord. Hallelujah. Twende. I know hallelujah. I know Bwana mama Bwana, I know live ametenda mema. I know live
ametenda mema. Yesu wetu ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe,
mutugi aigire ndewe Oliva ateni andoereire Mwathani nĩ andoereire atĩ mĩkuru yothe yothe na thiaga nake Jesu mũrathi wa Juda atĩ nĩ andoereire Mwathani nĩ andoereire haya shangwe na vigelegele haya Luka 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 haya chote ya Yesu chote chote ya Yesu chote chote ya Yesu chote
Tukaweze kusimama ili tukaweze kupokea askofu with the procession. Let us all be upstanding. Shangwe na vigeregere kwa Yesu. Siwasikii wapi shangwe na vigeregere? Makofi kwa Yesu. A praise team. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Fangme mwema
takatifu, 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 Bwana wa majeshi, wa majeshi. Tunakupa heshima na sifa, wewe Mungu umetukuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Turugamite oguo gwenda tutongorio na wa national anthem. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you. God bless you so much. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Oya guoko iguru gwo tugeithanie ni undu wa Ngai. Bwana asifiwe. Oya moko meri na iguru gwo hurira Ngai witu ruhiru wega. Let me make a joyful noise in the presence of the Lord. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Are you happy to be in the house of the Lord? Are you happy to be here today? Kama umefurahia, si upigie Bwana Yesu makofi na shangwe. Atugatiria ituma kiheagwo handu ha guikara. Gwenda tu wambe uhugukire ucio muriganitie mwire kuma ndagika ino, mwaririe mwire kuma ndagika ino no watarwo ithabu-ini ria andu aria mekurathimwo. Koguo uikare wetereire na ndugathethuke. Kwina kirathimo nyumba-ini ya baba. Ucoke umwire smart tondu ari arona mundu wa kumwire smart. Na tondu tokorwo akwira tondu ni akuwiruthiririo ucio ngi wi mwena ucio ngi mwire wi smart. Mwire Ngai wa moyo arokurathima. Mwire kena hanini canjamuka. Coke woe moko iguru hurire Ngai witu ruhiru wega. Cangwe na vigeregere kwa Yesu. Amen. Are you happy today? Are you expecting something today? Nirona kwina kirathimo giaku umuthi. With the honor of our bishop, our daddy, Bishop Dr. JJ Gitahi, ambaye tuko naye mahali hapa, situmkaribishe kwa makofi jameni. He's our father. Ciana ikiona ithe ni gukena ikenaga tondu cio ithe arekagiriria kirathimo. Make a joyful noise. Celebrate our papa, celebrate our bishop. Amen. Mugambo wake niguo turathimaga na gutire mugambo ungi tungithikiriria. Kwiragwo wega muno makiria ng'ondu ni cio mugambo wa muriithi. Uyu twareheirwo ni Ngai uguo tuhu agituika baba witu. Ni umwendete? Ni umwendete? Ni umwendete? Ngoro yaku ni mwendete? Geithia ucio ungi high five no geithia andu eri umere nie ni nyendete muthikabu wakwa. Geithia andu eri mere nie ni nyendete muthikabu wakwa. Thank you. We love you, our bishop. With the honor na gitio giothe gia gutwika wi mbere ututongoretie maundu mathiaga wega na Ngai akiri mwega. Nataka tukaingia kwa ibada na misha uso wako tukaweze kuomba.
Mwathani o undu watha ciaku no tugi waku Ngai. We wathanaga iguru na ni wathanaga guku thi. Wikarire giti kia unene. We othamakaga ciumbe ciothe imwe igatura muoyo. Twathanire rucini rwa umuthi na ni waturehe nyumba-ini ino kuria twamukagira kirathimo o thiini wa kigongona giki. May you come and take over, my Father. We are here for you, my Father. Come and take over. We need you, my Father. Come and take over. Tukite nigetha unyitithanie ngoro citu o umwe witu okite tondu ni arenda kirathimo. We are here for you. We are here for you, my Father. Take over today. Muthi ni muthenya wa bata muno, ni muthenya wa mwanya uria utumite tuone tuke tutinde na tutorie. No ni tui kwina kirathimo thiini wa nyumba ya Ngai kiria gietereirio nigetha ithuĩ tuinuke nakio. Kuma ndagĩka ĩno tukianjia Ngai wa kĩgongona ũrokorwo hamwe na ithuĩ. Tugithie na mbere Mwathani ni twakwĩhokera ibada ĩno. Maũndũ marĩa mothe mangĩkwo, ũtungata wothe ũngĩtungatwo nyũmba-inĩ ĩno, wothe no kĩrathimo-inĩ gĩaku, na nĩ tũĩ nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. And may all say amina. Na tondu kuga amen ni kuga gutwike guo hurira Ngai ucio ruhi rwega. With honor and respect ya tungatiri aria twinao. Tuko na maaskofu ambao siku ya leo wametutembelea, wengine ni wa hapa, wengine ni wageni. Sisi tukawakaribisha kwa makofi mazuri. We celebrate them today. Ni wega gutia maguta ma Ngai. We have apostles in the house, tuwapigia makofi mazuri. We have reverend in the house, tuwapigia makofi mazuri. We have pastors in the house, tuwapigia makofi mazuri. We have evangelists in the house, wapi makofi ya wao wote. We have our mama, our mom, Mrs. Bishop. Na mundu ungi wothe tondrona nginya Deborahs, Gideons, gonna praise team mehaha na wote wako smart. Igirikia microphone ino itamwirite gwi smart. Ivo mmekaa sawa. Ngai aro murathimo guo muhana. Iugo muikaraga Ngai endete othe rutaki. Ugo muikaire. Ngai aro murathima tuwapigia makofi mazuri. Ndera tuingire thiini wa nyimbo igire tu cia worship. Wire Ngai maguta maya mothe meguku muthi matuike tu makundathima. Mwathani arogocwo. Naona twariki oguo we wire Ngai tu na ngoro yaku, then I will proceed gukwira uria ungitugwika na Ngai witu ne gutwika wega muno makiria. 2 songs of worship. Hallelujah. Where am I? Where am I? Ngai where am I? Where am I? Where am I? Ngai where am I? Where am I? Where am I? Where am I? Jesus. Where am I?
ukedowerera dosia ngoro yakwa neshikia otire sigawa tarageria kandera gatere moda kekaga nikonyo igoro yamano moda weka magegania wayoreta hiyore nanekeo ekeno ekome yarenawa ebodo reuko nagaraina egana komenya nenyona yora weka kara kaku omahi dorageria idama komenya siarosio asiode muere igoro yamano modawa weka wayoreta hinya nanekeo eyoire nekomenya yanenawa igoro ya maundu mothe we wekai wekaga magegania uihurite hinya ngoro yakwa ĩihũire nataka uinue mkono wako tuimbe inaimba hii stanza ambayo inaisha rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga rataku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ tũine rĩngĩ rĩu ngũthegereire rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga rataku ũmahithũragĩria ithomba kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe rĩa maũndũ mothe we wĩkai wĩkaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wapisha kwenda vigeregere kwa Yesu wapisha kwenda vigeregere celebrate Jesus 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 amen amen amina amen Mwathani aromurathima
ugietha handu ngiikara ni tondu wa mathaa na mahinda uria matwahanyukitie no cio muriganitie nake umenye riu kuma ndagika ino niwe murata wa hakuhi wehugura mwena uyu ukamuona wehugura mwena uyu ungi ukona uyu ungi wikaranie na andu acio tari andu tondu uguo niguo kwagiriire hurira Ngai witu ruhiru wega. Kwa wageni wote ambao wametembea siku ya leo nitwamunyita ugeni thiini wa kanitha uyu wa priesthood. May the Lord bless you. Ngai amurathime. Ungikira wigue ni ukubatara kaundu orogothe no uhenerie acori urugamite hakuhi nawe nigetha guteithiririe tondu ithuĩ ni twendete ageni and we are requesting ungitujoin utwike omwe witu ni uri ona uria turathimagwo ni Ngai. Tupigie wageni wote makofi mazuri on behalf ya ageni othe mahurira iruhiru wega. Daruta wira handu hageni othe koguo angikorwo he mugeni ukugaga ni kwenda kwaria kuma ndagika ino ni ndaria handu haku na ndoiga Jesu ni mwathani na tondu andu aya no ngiageithia oya igwo ko iguru uguo muge ageni marorathimwo ona tutamarugamite uga ageni marorathimwo. Thank you, may God bless you. Ngai aromurathima. Praise team ni undu uguo kuhana ngwenda tumuikare thi ndagika ciganona just for a minute etho horo cio korwo wi mwega na undu cio kiri mwega muno makiria Pastor Charles mahali ulipo nigetha twaranirie ndagika imwe muri akerirwo muthi. Are you happy today? Jariria, are you happy today? Are you happy to be in this house? Ni njui gwi kirathimo giguka ni njui gwi na kirathimo ke nyumba ino na ni tondu wa mubango wa mathaa no ndirakira ngaruthiriria ngona haha ngona hype D ngamenya wega muno makiria no tukuina na ni njui Ngai witu akiri mwega muno makiria. DJ 44 ndakona Ngai witu arokurathima. May God bless you. No ni tondu wa time jitikiria tu nigetha twambe tuingire mubango-ini ungi in our program today tukugia na manirira tondu uhoro wa kanitha no urathie na mbere ona gwikoragwo muthi kwina githomo kinene gia gu celebrate our Bishop Muthee ona even in absence ya eja tumuhurira ruhiru wega. Pigia wa Bishop Muthee makofi mazuri. Kwa ndakwita mundu gwitwo Steve nigetha tumenyithie maundu maria membere ituma kanitha nigetha joke kumaria na hau our incoming pastor Mufia nake akorwe haririirie tondu ngumwita nigetha tuheane iheo citu. Karibu sana. Let's appreciate our Leverett. Tumpigie makofi mazuri. Thank you so much. Thank you so much Leverett. And thank you so much the House of Clergy. Imutirona kigogona uria githakarite. Yes, Ngai ni mwega na hinde ciothe. Yes, Ngai amurathime muno na amwende makiria. Undu wa mbere ni kwenda kumucokeria ngatho inyuothe ni gwitikira gutwa priesthood uri kanitha waku wihurire ruhi ni undu wa gwitikira muthikabi witu agutungatire na utwike giki nikio githima kiria uri nyuaga. Chairman wa partners ni aramucokeria ngatho muno partners ni undu wa gwitikira kunyitirira kioneki giki na ni ndiramenya on Saturday date 19th ni kurari na retreat yanyu no ndiramenyithio retreat ni ya sheji hanini but this will be communicated on the group by our chairman. Tupigie chairman Ng'ang'a wa Bathiruhi ni undu wa gwitikira kunyitirira kioneki giki na Ngai akurathime muno muno. Thiini wa kanitha uyu tukoragwo na group ithatu. The first group is the bowlers. Let's appreciate them. Tuwapigie, wamesimamiwa na Charity pale. Mungu awabariki sana. Then tukoragwo na Gideons mako marugamirwo ni our chairman. Tuwapigie makofi. Na thiini wa gikundi kia youth also tumahurire iruhi. Ngai amurathime muno ni undu wa gwitikira ni menyeragio wingire group-ini ni tondu kuu ni kuo tuhotaga kumenyana wega gukira mundu umwe kwa umwe haha we group-ini ni ukumenyeka wega. Thiini wa last week ni turari na maundu maingi muno na no nyende gucokeria kana kanitha ni uracokeria welfare ngatho ni undu wa gwitikira kunyitirira kioneki giki. Ngithe welfare matiraruta wira mwega muno tutikimahurire ruhi matongoretio ni Miss Kubunya na MCA na handu-ini wa hau MCA na family yake ni maramucokeria ngatho muno ni undu wa gwitikira kumanyitirira last week the time they were mourning their father. Ngai wa moya murathime muno na Ngai wa moya mwende muno ni undu wa kunyitirira ucio niguo kanitha
kunyitanagirira hindi ciothe. At the same time ni kurani na Ann Mombi onake ni arucite mamu wao na ni aramucokeria ngatho muno ni undu wa kumunyitirira na kwenda kurugama hamwe nake na Ngai wa muoyo amurathime. O thiini wa welfare on Sunday, coming Sunday twina welfare kana ni welfare Sunday, ni ukurio na gitio muno ugoka na kindu ta mutu, dry foods, clothes, mafuku, turamu, nirorio ni welfare department ugetikira guka nacio nigetha tunyitirire welfare na nigetha maundu maya mathie magereire makeria. On Sunday nitukoragwo na priesthood academy to appreciate body ya priesthood academy, tumahurire iruhi wega nituthiete oro wega thiini wa cukuru itu, na Sunday ndiramenyithia ati kwina graduation ya PP2 mwathani agocwo angikorwo wina kanage PP2 on Sunday kwina graduation priesthood academy. Nikwenda gwita teens hao haria mari gucia ni mehariirie nigetha moke meke one presentation. Teens kwa haraka sana, teens agikorwo matihariirie. Thank you so much. Ngai amurathime muno na Ngai amwende muno. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Thank you Steve. Ngai arokurathima. Presentation ya teens ni guka baadaye, so ni tukwamba kumeskipa hanini nigetha tuhote kuhanyukia mathaa tondu igongona ria ri mbere itu ni ria bata muno na ni inene na ni njui ni rigukorwo na time njagiriru, koguo mutwitikirie tu teens ni tukumahe after ihinda riri kwenda gwita Pastor Mufia tumuhurire ruhi wega. Okay, arugama haha no gututongoria iguru rigi kuruta kuheana twariki oguo ni ari kujokeria ni njui twina hype na tukumika thutha tukwamba kuigwa kiugo, koguo wona warikia ni ukucoka ujokerie twarikia kuoya iheo nigetha tuthii na mbere. Hurirai Pastor Mufia ruhi wega. Thank you, karibu sana. Asante sana. Mutikihurire Reverend Mwangi Zakayo ruhi wega, our bishop, tungatiri yothe aria matuceririe na aria guku na aria mokite na kanitha wothe mwathani arogocwo. Aca mwathani arogocwo. Riu ngeithiria mundu ucio muriganitie munene wageithio ni Mufia no coke umwire ni hinda ria kuheana. Tutirenda gute mahinda ni tondu uria mathaa maitu mahana na igongona riria ri mbere itu ni igongona inene thiini wa Thama 19 kamuhari kemwe na gakeri koigaga Jehova akiariria Musa akimwira ira ciana cia Israeli mundu uria ukwenda kuhothera indo ciake ni abatie etio, na nikio ndarugama ngwitie ati ira ciana cia Israeli mahothagire indo imwe ciao cia iria ndimahete uria ukuigwa wina ngoro kana uria ngoro yake ikigwa yendete. Na ni njui mundu wothe wi guku okita ni tondu wa kwenda Ngai, uguo ngoro yake ndingigwa uru agitio indo cia kwa Ngai. Hurirai Ngai witu ruhire wega tondu kanitha ihinda ria kuheana, ihinda ria kuheana tuthiaga na ihenya. Ni ngwenda unyite muhothi waku, unyite muhothi waku nigetha umuthi tutengatengere hanini uguo nginya muhuko ni gutonya ihenya. Unyite muhothi waku wega uhothire Ngai indo imwe cia iria kuhete na Ngai wa mwene agukurathima. Twarikia kuruta muhothi reke ndimurira tuguthie nigetha twengatengere. Twarikia kuruta muhothi tugucoka andu a ngatho na partners tondu muthenya ni muthenya wa partners tukunyitithania hamwe ducoke andu a tithe nigetha turikie uhoro ucio na ihenya na Ngai wa muoyo ni ekumurathima. Agikorwo no aruta muhothi waku rugama na iguru, agikorwo no aruta rugama na iguru. Na ni tondu wageni aria magikorwo mekuo, ni undu wageni aria magikorwo mekuo nginya mundu ukuruta muhothi wake na thimu ni tukinyaga kigongona-ini nigetha ugatiga no wahutia kigongona na undu ucio ugakorwo wi mwega. Iwe koragwo tuhete mundu wothe nafasi nigetha no ikondu urona kindu gia kuruta ugatigirirwo no wakinya kigongona-ini iakona ati titherũ mundu ucio onaga maundu maingi ni ahothera ngoro
Mwathani arogocwo. Kanitha mwathani arogocwo. Amen. Amen. Nwanyita muhothi waku. Nwanyita muhothi waku. Mwathani andu aya manyitite indo ciao imwe cia irio mahete. Marenda gukurehera nyumba-ini yaku tondu werire Musa mundu wothe ukuigua ena ngoro ya kwenda gukuhothera etio muhothi ucio. Ndarugama handita ndungata yaku ngimetia muhothi wa indo imwe cia irio mahete. Ndacoka ndatangatha ati nakuo thiini wone gukugia na kirathimo ni gukugia na maundu mega ni tondu uria nao mathikiire kiugo giaku Jehova. Ritwa-ini rĩa Jesu Kristo oguo niguo twakuhoya na twagucokeria ngatho. Amen. Amen. Tukwambiriria na mwena uyu na mwena uyu wothe rehei. Aya ngamba imucoke thi. Tugatengera haria screen-ini ni urona pay bill ehau. Shikilia kidogo nitangaze hii. Niona pay bill hau na account ukwandika offering ugacoka ugoka uguo wanduruta kinya na thimu ugoka kinya kigongona-ini. Tuthie. Bururi wa Juda na Israeli. No tokage tondu hatire na ndikigiriria. tondu ni wahotha wihurire ruhi rwega ni kwihingia wendo ucio wa Mwathani.
Nĩngwenda mũndũ wothe ũgũkĩte gũcokia ngatho na kĩndũ mbere ya Ngai. Mũndũ wothe ũgũkĩte gũcokia ngatho nĩngwenda mũrũgame na igũrũ. Nĩngwenda tũtigithũkanie ũguo ngugĩte ũhoro wa partners na andũ a gũcokia ngatho moke hamwe. Reke tũtigithũkanie hanini na gĩtũmi kĩega. Andũ a gũcokia ngatho nĩ marũgame na igũrũ na tũgatengatengera hanini tukiumagĩra. Warũgama ũkoimĩra, warũgama ũkoimĩra. Tũharakisha hanini. Kai mũrũgame haha mbere ya kĩgongona. We nowe ũyũ ũrĩa wĩkĩirwo, we nowe ũyũ ũrĩa wĩkĩirwo nĩ Mwathani. Nyita bahasha yaku tu ũmwĩre nĩ ũkenete nĩ ũguo wekĩte. Reke rĩu matukane na tithe. Andũ arĩa mena tithe nĩ marũgame na igũrũ o nao. Wethiĩ na mbere na gũcokeria Ngai waku ngatho. Andũ a tithe nĩ marũgame na igũrũ. Tũcoke tumĩre haha mbere. Tũcoke tumĩre haha mbere. Tũhiũhe tu. Nĩ tũrutĩtwo wega mũno nĩ our bishop. Tũkaga tũkĩgwetaga ciugo. Tũkaga tũkĩgwetaga ciugo mbere ya Jehova. Aya othe marĩkia kumĩra. Reverend Mwangi Zakayo. Thire nĩngũkuona kanya ũhoere andũ aya. Ũgwete kiugo mbere ya Jehova. Aya nĩ agũcokia ngatho o hamwe na tithe me hamwe. Amen. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Numbers 6 verse 22. Ciugo iria ciarĩirio Musa ere Haruni na ariũ ake arathimage ciana cia Isiraeli. Mwathani arorathima indo icio mwaheana. Ngai wa Isiraeli arotuma muongerereke maita igana. Arotuma muthereme, arotuma mugacire. Ngai wakwa ndahoera andũ aya moka kĩgongona-inĩ gĩaku mena ngatho tondũ wa maũndũ marĩa mekĩire. Marũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ makuĩte icunjĩ ciao cia 10 nĩ tondũ nĩ gũtĩa maandĩko. Kĩgongona-inĩ nĩho tũkaga mũthamaki tũkaiga na tugacoka tuone. Ndwaya maumagana marothiĩ mone, marothiĩ magĩe, marothiĩ megwatire indo nyingĩ, marothiĩ magathereme. Rathima biashara ciao, riumagarĩro rĩao na ihũndũkĩro rĩao. Rathima family ciao, ũrocihe thayũ na ũrociohoria gĩkeno. Ũrĩa toima Ngai wa kĩgongona na nĩ aikaire thĩ na nĩ araigua rũciũ nĩ akenda kũrũgama haha tondũ wĩ Ngai mũtugi na Ngai mũheani. Ũrohe andũ othe aya makwĩhokete tondũ nĩkĩo gĩtũmire moke nyũmba-inĩ yaku. Kĩrĩa kĩngĩtũma kĩgongona kĩgĩe hinya nĩ ithuothe tũgakoragwo twĩna mawĩra tũkiuga Ngai nĩ atũrathimĩte. Tũrathime ithuothe, tũrathime nĩ twagũthaitha. Rathima iheo ici kĩigĩrwo kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ wĩra waku na ũtana waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũrathima. Amen. Asante. Gĩra kĩgongona-inĩ. Mathiai Mwathani nyuathigu olela molo kĩgongona. Mathiai Mwathani nyuathigu olela molo kĩgongona. Enderoka weka ũndũ mwerũ. Enderoka weka ũndũ mwerũ. Enderoka weka ũndũ mwerũ. Asante. Shikilia kidogo. Umuthi uma muthenya wa partners na tutingĩhingĩrĩria ũndũ oro na ũmwe. Mũndũ wothe wa partner nĩ arũgame. Njuĩ tũkorwo tũrĩingĩ gũkĩra ũguo, tũrũgame na igũrũ. Tumĩre haha mbere. Tumĩre haha mbere ihenya, tũhiũha ũmũthĩ twĩhĩkahĩke hanini. Imena iria ciarĩirwo nĩ tondũ, nĩ Ngai
Asante Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa aya methutĩire makiuga nĩ marĩrũgama na kĩoneki kĩa bishop. Thengio nĩ tondũ wa ũguo matarĩ manoga, na ũguo matarĩ manoga Ngai witũ, nawe ndũkananogio nĩo, ndũkananogio nĩ kũrathima mĩciĩ yao, ndũkananogio nĩ kũrathima ciana ciao, ndũkananogio nĩ kũrathima mawĩra mao. Tũũro matongetie na irathimo cia igũrũ, no tũũre mahithĩte Ngai witũ. Aya matikanonwo nĩ ũũru, na ũũru ũngĩkamakora ũkamahitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩra ũyũ nĩ ũgũtũũra ũrũgamĩte nĩ tondũ wa andũ aya, tondũ ngoro-inĩ ciao nĩ merutĩire na makiuga atĩ nĩ marĩrũgamaga na wĩra waku, na werũgamaga nao Ngai witũ rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Ũguo nĩguo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Ngai aiyũirwo nĩ thayũ na wendo, ndaga kũigua kĩrĩro kĩa arĩa athingu. Ngai aiyũirwo nĩ thayũ na wendo, ndaga kũigua kĩrĩro kĩa arĩa athingu. Nĩnderoka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩnderoka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩnderoka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩnderoka gwĩka ũndũ mwerũ. Amen. Kila mmoja ajipigie makofi mazuri. We niwe waruta, we niwe waheana, wihurire ruhiru wega. Celebrate yourself. Tondu wahanda kwa Ngai nake Ngai arokurathima uga imeni. Waheana kwa Ngai nake Ngai niwe mutana tondu woheanaga uga imeni. Ngai arothia muonekanire, Ngai aromuhe kiria giothe mundu erirĩirie tondu Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Twina andu angi nao kanitha ungiukoragwo wa bata muno, makoragwo hamwe na ithui, manyitanagira na ithui, matu supportaga na magakorwo me hamwe na ithui na maugani ya priesthood. Me mabũrũri ma kũraya, me online, kanitha wa online tumahũrĩra irohero wega. Tunawapenda sana. Noguo mekaga, mamenyage nyũmba ĩno nĩ maragĩrĩria, nekarĩrĩria mawĩra mao, nekarĩrĩria ciana ciao. Kanitha ũcio wa online Ngai witũ arothiĩ na mbere na kũmatheremia na atume mathiĩ mũno, nake Ngai akĩrĩ mwĩhokeku. Gwenda nĩ tondũ wa mathaa na nĩ gwenda tũigue wega kiugo kĩa Ngai twĩkindĩrĩte wega. Gwenda ithuothe tũrũgame na magũrũ maitũ nĩgetha tũingĩre ithenya-inĩ rĩa kũigua kiugo. Taka usimame na miguu yako mahali ulipo. No cio mũriganĩtie ũtigĩrĩre nĩ arũgama. Kiugo kĩrĩa kĩrathiĩ gũka mũthenya wa ũmũthĩ gĩgũtuĩka ũteithio harĩ we, na no korwo nĩkĩo gĩtũmire ũke. No korwo kiugo kĩrĩa tũkũigua ũmũthĩ nĩkĩo gĩgũgũteithia thĩinĩ wa kuma ndagĩka ĩno nginya rĩrĩa mwaka ũyũ ũgũthira kana wiki ĩno tũraingĩra. Tondũ ndungata ya Ngai nĩ harĩrĩkĩte nĩ Ngai. Gwenda tuinamie ũthiũ waku wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ũnjarĩrie. Ngũra kanua gaku wĩre Ngai njarĩria. Ngai twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo gĩaku kũgerera ndungata yaku. Mũhũthĩre wana mũhũthĩre rĩngĩ. Ana twarĩrie no mũthĩ nĩ atwarĩrie. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ni ukumagio ni asera ona shubenya iria ni muo ona dhuli milongo ilinana magakoina milira. Uguo nĩguo twoiga Ngai ũkumagio na ũgatĩra igũrũ mũno. Ciũmbe ciothe nĩwe cikoragwo irorete igũrũ Ngai witũ nĩgetha ũmarathime. Na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ameni. Na gwa gĩtĩo kĩnene mũno, I want to invite my senior Reverend Joshua Simon. He's a man of honor. Na nĩ njũĩ icigo iria Ngai amwarĩirie nĩ citũ, koguo ndũgatũthimĩre ona kĩmwe. Ũrekererie ciothe, warekereria ciothe nĩ njũĩ na ithuĩ nĩ tũkũgunĩka. May God bless you.
Amen. No kundeithia kuhe andu aya rutha rwa guikara thi. Amen. Tuhurire ndungata ya Ngai Reverend Mwangi Sakayo makofi mega. Thank you praise team. No tuikare thi. Ona we hau uguo no wikare thi no karibisha mundu giti-ini mwire karibu sana kwa kiti. Thank you so much. Our bishop tukuigua tutikite muno maguta-ini maya ndiwe niki giatuma njigwe kuinaina na kumaka muno kigongona-ini giki na kuona ugemu uria wikuo na maguta maria ndiraigua muthi. The presence of God is here. Praise the name of Jesus. Thengio ni gutwihokagira kigongona na gwitikira tukinyange ciande ciaku tuhote gutamba na kurugama. Thank you so much Bishop Serame thini wa nyumba, Bishop Manasseh, Bishop Feneka, and all the other bishops, apostles, reverend, pastors, ndungata cia Ngai ona inyuothe ashirika aitu. Ngai witu aromurathima. Just appreciate yourself once more. Appreciate our bishop once more. Appreciate Bishop Muthe in his absentia. Tondu riri ni igongona ria guki mukommission. Gutari gute mahinda ni gwenda guthoma kiugo kia Ngai thiini wa athamaki wa keri 2 Kings. Thome mihari iri kana itatu. 2 Kings chapter number 5. Muhari wa mbere wa keri na wa gatatu na tucoke tuthome muhari wa 14. 2 Kings chapter number 5. Na rĩrĩ Naamani munene wa mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Suriata nĩonagwo arĩ mũnene mũno nĩ mwathi wake na agatĩĩka mũno nĩ gũkorwo Jehova nĩ ahete Asuriata hinya wa kũhotana na ũndũ wake na arĩ njamba ĩrĩ hinya. No rĩrĩ nĩ arwarĩte mangũ na Asuriata nĩ moimagarĩte magathiĩ kũhũrana marĩ mbũtũ cia gũtahana. Nao magĩtaha mũirĩtu ũmwe ũtarĩ mũkũrũ makĩmũruta bũrũri wa Isiraeli, nake agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naamani. Nake agĩkĩra mũtumia ũcio wa mwathaga atĩrĩ, na rĩkorwo mwathi wakwa onana na mũnabii ũrĩa ũtũũraga Samaria, ũcio nĩwe ũngĩmũhonia mangũ maya mwake. Verse 14. For the interest of time, let's read verse 14. Hĩndĩ ĩyo agĩgĩikũrũka agĩtobokia metobokia mũgwanja Jordan o ta ũguo mũndũ ũcio wa Ngai oigĩte. Naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana o ta mwĩrĩ wa kana kanini agĩgĩthera. Mwathani twahoya Roho waku Mutheru atwarĩrie na kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mutheru. Ithuothe tuge amen. Nĩngwenda njarie message yo mũthĩ. Nĩtũhũthĩrĩte mũno kwaria ũhoro wa gũthiĩ kwa Ngai, Ngai ũrĩa mũnene, anga cosmological, anga kĩ. Nĩtũhũthĩrĩte kwaria maũndũ maingĩ mũno. Na rĩu ningĩ tũkaria hĩndĩ ĩngĩ tũkaria ũhoro wa kĩrĩgĩrĩro, tũgagwĩkĩra kĩrĩgĩrĩro mũno. No mũthĩ nĩngwenda deviate o hanini ngwarĩrie we no cio mũrigainie. Na message yakwa ũmũthĩ ĩtagwo kĩhũthanio. Kĩhũthanio. Roho ũcio nĩguo ũratawara Kenya, wĩ kanitha-inĩ, wĩ mĩciĩ-inĩ, ũihũrĩte kũndũ guothe, roho wa kũhũthania. No mũndũ ũcio mũikaranĩtie nake, ũcio mwĩ nake hau, no akorwo nĩwe
mũrango waku wa kwambarario kana wa gũthiĩ na mbere. Mũndũ ũcio mũriganĩtie ũngĩruta o gathithi keho gakoragwo gakĩhũthanio na ũmuone na value yake, ũcio mũriganĩtie. Mũndũ ũcio nĩ mũrango, nĩ ndirisha, nĩ ũteithio ũngĩteithĩka ũngĩgũithagũithia ũngĩgũithagũithia o kĩhũthanio. Thĩna waku, mũthuri ũtotho mũhoro wake arĩ mũndũ mũnene mũno, arĩ mũndũ wĩigweta, arĩ mũndũ no thĩinĩ wa nyũmba yake nĩ kwarĩ na kairĩtu gatahĩtwo kengombo. Hĩndĩ ĩrĩa mathiĩte kũrũa gagĩũka no gagĩkora ke nyũmba ya Naamani, na Naamani arĩ njamba ya ita, arĩ ka police commissioner, nĩ arĩ mũnene wa mbũtũ cia Suriata, na nyũmba yake nĩ kwarĩ na kairĩtu. Ĩro ũcio ũngĩ igakĩhũthanio thĩ, mwĩre wega igakĩhũthanio thĩ. No mũndũ ũyũ gwĩtwo Naamani ona igweta arĩ na thĩna wa kũrwara mangũ, arĩ na thĩna wa mangũ mũtũrĩre-inĩ wake, na thĩinĩ wa Suriata guothe gũtiarĩ ndawa, gũtirĩ kĩndũ angĩarĩire ahone, gũtirĩ ndawa angĩanyuire ahone, no nĩ kwarĩ na kairĩtu karĩ nyũmba yake. Ĩro ũcio ũngĩ tiga kĩhũthanio we. Geithia mũndũ high five ũmwĩre igakĩhũthanio thĩ, tondũ ũteithio waku ndũrĩ kũraya, ũteithio waku wĩ hau ũrutagĩra wĩra, hau ũthomaga kanitha, hau ũthiaga thukuru, harĩa ũkoragwo we nĩ harĩ kĩndũ kĩigane Ngai, nĩ harĩ mũndũ mũigane Jehova, no atuĩke mũrango waku ũngĩiga kĩnyararano thĩ, ũngĩiga kĩhũthanio thĩ. He mũndũ, he mũndũ, he mũirĩtu, he kairĩtu, mũndũ ũcio mũikaranĩtie nake onokorwo nĩ akombaga ũmũthĩ, rũciũ no agũkombithie. Mũndũ ũcio mũikaranĩtie nake no akorwo ethĩ ũmũthĩ, no rũciũ no akorwo igũrũ. Ndirakwĩrĩra ũhoro wa Ngai wĩ matu-inĩ, ndirakwĩrĩra ũhoro wa mũndũ ũcio mũriganĩtie nake. Yes, geithia andũ arĩa atatũ high five ũmwĩre tiga kĩhũthanio, tiga kĩhũthanio, tiga kĩhũthanio. Hallelujah. Ithuĩ ta gũithagũithia hanini, ta gũithagũithia hanini tũcoke. Ithuĩ ta andũ nĩ tũĩ gũtuĩra mũndũ na face value, no Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie no akũrute haha ũmũthĩ. Mũhoi no atuĩke mũheani, mũkombi no atuĩke mũkombithania, mũndũ wĩthĩ no akorwo aigũrũ. Gĩũthi nĩ kĩgarũrũkanaga, metha nĩ icenjagia, thani nĩ icenjanagia. Mũndũ ũcio ũrarĩa na guoko ũmũthĩ, rũciũ no arĩe na gĩciko. Mũndũ ũcio wĩthĩ ũmũthĩ, rũciũ no arũgame. Wĩrute kwambĩrĩria kũmũtĩa kuma mũthenya wa ũmũthĩ, ambĩrĩria kũmũtĩa, ambĩrĩria kũmuona mũndũ wa goro, no gũkorwo nĩwe Ngai aigĩte njĩra yaku. Geithia mũndũ mwĩre tiga kũmena. Yes, tiga kũmena. Ũmũthĩ noguo hana, Ngai no angarũrĩre kĩmera, Ngai no anjenjerie mũtũrĩre, Ngai
Ngai no acenjie rũciũ rwakwa tondũ mũhoi nĩ atuĩkaga mũheani, mũkombi nĩ atuĩkaga mũkombithia. Tea ũcio mũrigainie. Nono cio mũriganĩtie nĩ mũrango Ngai no amũhũthĩre. Tarĩu twĩna Wambui wa Njora, ũmũthĩ aratũthaitha tũgathiĩ igongona rĩake Sunday. Ũmũthĩ no atũthaithe tũgathiĩ na no tũtiramenya rũciũ nĩwe ũgakorwo Australia agĩtwĩta come baby come, come baby come. Ambĩrĩria gũtĩa ũcio mũrigainĩ, ambĩrĩria kũmũtĩa tondũ ndoĩ rũciũ rwake. Hallelujah. Tathikĩrĩria nĩgetha njethere kĩhunjio gĩkĩ njĩra. Ithuĩ tũkũĩ ũmũthĩ, ithuĩ tũkũĩ ũmũthĩ. Nĩ nyendaga kũhũthĩra Waru-inũ tondũ Waru-inũ nĩ mũrata wakwa, nĩ mũrata wakwa mũno. Waru-inũ ũngĩaheirwo na wongererwo mirioni akiuma gĩcagi, ndũngĩigire nĩ agatuĩka MC wa Nairobi. Andũ makũĩ ũmũthĩ, no ndĩrenda ngũguũrĩria ũmũthĩ rũciũ rwa mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ndoĩ harĩa agakorwo, mũhe gĩtĩo ahote gũkorwo nĩwe protocol yaku ya rũciũ ĩgwetereire handũ nĩgetha kũacaina kĩũndũ-inĩ kĩa goro. Geithia mũndũ mwĩre ndũnjũĩ, 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 ndũmwĩre wega ndũnjũĩ, ndũnjũĩ. Ndariĩ tiguo ngakorwo hana rũciũ, haha nĩ tiguo ngakorwo rũciũ. Rũciũ rwakwa nĩ rwega, ambĩrĩria kũhe gĩtĩo. You must honor and respect people. No nginya wĩrute gũtĩa andũ. No na andũ acio Raila we, ona ũkĩmarĩria marageria na kĩreru. Mũndũ ũcio ũraira, ndĩraria ũhoro wa kĩhunjio gĩkĩ twagĩta atĩa? Kĩhũthanio. Andũ mamenyerete kũhũthania nginya thirikari-inĩ, nginya politics-inĩ. Bũrũri wothe wa Kenya ũkahũthania na tũgetanaga bĩrĩnja. Kĩhũthanio ugai nĩ twarega. Kĩhũthanio ona thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ twarega. Kĩhũthanio ona bũrũri wa Kenya nĩ twarega. Ĩna igana mararega nĩ twarega. Twanĩrĩra ũmũthĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ, maguta-inĩ maya, roho-inĩ oro ũyũ nĩ twarega. Kĩhũthanio. Ati usiguse mlima. Nĩ twarega kĩhũthanio. Ambunge aitũ nĩ twarega kĩhũthanio. Magavana maitũ, mabishopu maitũ, mareverendi maitũ, mapasta maitũ nĩ twanyarara. Roho wa kũnyarara, roho wa kĩhũthanio, roho wa gĩconorithanio in our nation.
Hallelujah. Hallelujah. Mundu ucio uranyarara hau ni okuwa noyo noyo wi haha noyo fereja no ucio muriganitio uramwita fereja ndakiri fereja waku riu uyu riu ni fereja waku riu ucio hariwe ni fereja ukama katametha muthenya uria ukamukora mwena uria ungi agwetereire wirwo ndungiria ndunginywa fereja yo atekirite kirore ritwa ria Ngai rirogocwo tondu ni kumenaguo uriendwo ni kuhuthagio uritio ona wona itari na ritwa inene tiga kuhuthia njira iria ngereire ti ya muthiururuko haria ndoimire ndigacoka rucio rwakwa ni rwega kuri umuthi kari undirahunjaria goko tigai kihuthania tigai nikindiraigua tangu hujia na ndiuma na mathaa maingi ndiuma na mathaa maingi no ni ngwenda ngwire atiriri no ucio muriganitie hau ari toho ari hau ari toho ari na tiwe gutura ndaigereirwo ihiga mundu ucio muriganitie ndaigereirwo ihiga ambiriria kumutia no mwiraga yes sir yes sir yes sir. Honor is a great elevator. Giteo ni lifti nona giteo mama tagithia mundu ucio wega mwire we ndagutia muno mugeithie reke mwire ndagutia muno ndagutia muno tondu rucio rwaku ni rwega ungikanya na handu ukandeithia mwire ni ndirona to ukandeithia handu ndumugeithia wega no mwire ndirona he handu ndirona Ngai tara kuhuthira ni ndagutia muno ungihota kumugeithia nginya kumuharia umwire ni ndagutia muno we rondo rucio rwaku ni rwega na undu wa kumutia uramwira atiriri rucio rwaku ni rwega gukira umuthi no ngikona wega ukandirikana tareke hana tangurengera haha tangurengera maguta haha hekada ciohetwo haria na Jusufu na ungecirorire cie thiini wa njera ciothe mari afungwo mekirite kunguru othe mari na kunguru othe mahana andu a Kenya umuthi gutiri mundu utari gathiri ithuothe twina kunguru ya mathire no tare na gathire guoko iguru no tare na gathire akorwo nduri gwatara we kwa branch kana ici ngicitagwo atia Fuliza na KCB M-Pesa ona bururi wina thire netotigai kihuthanio ngoro kwina thina ne totigai kuhuthania now karugano gaka karikaga u jamba ici cikirota ona ciana kuguru no ciarotaga Ngai mundu ucio rona one na thina Ngai rucio rwake ni rwega ona ngikorwo ena thire rucio rwake ni rwega ona ngikorwo ena runita rwa Kenya rucio rwake ni rwega
Ndukamuhuthie. Jabene kira kadene gitaru iroto ni turugano ru no ikira Joseph kira kadi wona wakinya kuria wacoka wira-ini kwa muthamakire. Kai ndwire ucio muriganitie tondu uramenya kana ugakora consular iri aguthie Jeremani consular umwire wakinya haria ha consular wakinya hau ukadirikana tajiguai andu a bururi wa Kenya aria matwiranagira online mwe mabururi make ona inywe mwe kanitha-ini andu ni mirango matea muno ugigikwama biu ni bia uheane kairetu ka wira haya pastor du manafia nyuma na igana rigatuika ta 10,000 muthenya ucio no ni kairetu. I am told of a story na ni hongurikiria karugano gaka he mwanake wari faithful muno kanitha-ini no ndari faithful tondu ni faithfulness atuikaga faithful ni tumathina oguo no nginya ngetereire pastor arikie kanitha-ini gutarwo muhothi kwanirirwo maundu mothi andu othe mainuke kandeo etue ni gukwira pastor mondo riu eri kwiro ni amono ni gwikwira pastor na ndigutigite kindu mucie negikanga oguo mahinda mari maingi ma no Ngai wa kandeo muthenya umwe ni okire ikigwira toiga kugwira mundu ucio muriganitie no agwire ni nie ndakwira no agwe wone kirima giothe githutha wake ucio murigainie Ngai agicenjagia imera Ngai agicenjagia mahinda na thumbi ndituraga mutu umwe maundu ni macenjagia kandewe kigwira ikiona wira mwega Ngai igicoke ikiguraga kari na pastor ndari uguo wihoke kuria warehetwo ni mathina ndwathirire etagirira pastor kamera ndirenda gukuinukia he handu guthia mucemanio na magitigana na mutungatari akamutheca kindu tondu mukombi ni atuikaga mukombaniri muheo ni atuika muheani ndirakeiguire rugano na ndirarugire guku mitandao-ini mundu wandikite muiritu wa wira akiuma agitonga riu ni millionaire riu mundu ucio amwandikite no amuturiirie maru yes madam oguku Nairobi tikunene oguku Nairobi tathikiriria nona mundu ucio muriganitie nona mundu ucio murutaga wira nake nona mundu ucio mwe wabici imwe mugeithagie na gitio ndakurathira muthenya wa umuthi hindi ni roka andu magakugeithia na gitio ni haria Ngai egukuoya kwambararie andu ni mirango nituhunjitie uhoro wa guthie matu-ini muno na ithuĩ ahonoki nithutuga ndirabatara mundu ni ndirabatara mundu ndirabatara oroho ni ndina roho mutheru na ni ndotaga ni thiomaga I don't need people I don't care what people say ni hari handu hagukia nona handu hagukia nona gwambiriria gwicokera mundu ucio muriganitie muthenya umwe na wandike handu muthi ni mweri 13 commissioning ya Bishop Muthe wa 10 2024 ni ngukuhe gitio kinene muno my bishop tondu ciande ciaku ni citwarite handu nginya bururi ukamenya ni undu wa ciande ciaku no ririkane kwi hindi andu matakuona kwi hindi andu matangikwendire ukiuma Kaimbaga na karatathi ka naironi ukuite nguo woka Nairobi hindi ona andu mangiaheirwo we na maigirirwo kanyamu no umuthi turoiga tugaga yes sir ona we rucio rwaku ni rwega andu no magakwira yes sir
Yes madam. Hallelujah. Tia mundu ucio muriganitie we. Na no kuo nondo. Na kuo nondo. Mundu ucio muriganitie mutie muno kabuku. Na kuo nondo macuire gaitu. Na kuo nondo. Ni urajigwa. Ni urajigwa. Tamurore wega ucio muriganitie. Mutie guo na kuo nondo. Adone mirago na Ngai no amahuthire utonye uthie destiny yaku. Mwathani teithia andu aya othe maikarite haha, aria maratwirira online ona aria me bururi wothe. Roho wa kihuthanio tocio wari na Naamani tutigane naguo nigetha tuhinguke maitho tuone uteithio witu. O niguo twaguthaitha Mwathani bururi witu tuteithie gutiana, atongoria itu mateithie gutiana, tondu gutire mundu wira ucio ruoruki. Tuteithie ni twaguthaitha. Riri ni ihoya ria witikio ritwa-ini ria Ithe witu Ngai na Murio na Roho Mutheru niguo twahoya. Can I shock you? Bishop jetikiria onjuge ciugo. Can I shock you? Jaba cicito cia keyboard teno akoragwo hau no riu ndimwita my lord bishop tondu metha ni icenja tajiri ucio muriganitie metha ni icenjagia mwire wega metha ni icenjagia bishop muthea no ndotige kihuthanio we metha ni icenjagia. Mwathani witu arogathwo arotucenjeria metha twikore mwena uria ungi thiini wa ritwa ria Ithe na ria Murio ona ria Roho Mutheru. Bishop aranjira ati thiathie na mbere. Mwathani arogocwo no na ningi githaa giki riu nikio kiega kia maguta giki nikio kiega nigetha tuone mundu ucio ndahunjagirie keyboard-ini riu onani no ndimuinamirire ndimwite my lord. Metha cia gicenjirie gwika atia ndire na choice. Nona mundu ucio muriganitie mahe handu mugacamania, he handu mugacamania ukore metha ni ciekire atia ukore metha ni kaide tukagu urona no ugakora niko mutumia wa bishop waku hindi iyo ugetage mam Ngai metha ni icenjagia. Andu aitu ni muranjigua ndamuthaitha nginya atongoria bururi ona korwo gutire permanent friends and enemy in politics. Teanai tuigira githomo-ini giki maguta-ini maya atongoria kirima teanai ni twatuma mugambo wa guteana tondu heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa. Ngai ni acenjagia metha. Ngaithiria andu aria tatumere Ngai ni acenjagia metha. Tatiga wone kinyarano mundu utaroiga Ngai andu aria tatumere Ngai ni acenjagia metha. Ngai ni acenjagia metha. Ngai ni acenjagia metha. Neiga na maraigua metha ciao ni iragarurwo ni Jehova. Haleluya. Uri otateagwo rucio no atea mutheru ucio no ethambe. Uri otoe kwaria githungu umuthi
rũciũ no athiĩ rũraya aragia gĩthũngũ kĩa maniũrũ. Yes, metha nĩ icenjagia, metha nĩ igarũrũkaga. Thũ ciakwa tigai gũthekerera, ona muona ngwĩte no ndĩrũgama, no ndĩrũgama. Tigai kũnyarara, tigai kũmena. Hallelujah. Tũrũgamĩte ora ũguo na igũrũ, o mũndũ wothe arũgamĩte na igũrũ, ũkĩgeithagia mũndũ high five, ũmwĩre rũciũ rwakwa nĩ rwega, rũciũ rwakwa nĩ rwega, rũciũ rwakwa. Ndũkae kũnyarara, ndũkae kũmena. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rwega, nĩ rwega. Gũkĩra ũmũthĩ, gũkĩra ũmũthĩ. Tũrũgamĩte ũguo na igũrũ. Mwathani agocwo. Geithia ũcio ũngĩ na gĩtĩo, ũmwĩre rũciũ rwaku nĩ rwega. Nĩ ndagũtĩĩa. Mwĩre ũngĩkona wega ũkandirikana, ũngĩkona wega kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ matu-inĩ kĩna mũndũ ũcio. Mwĩre ũngĩkona wega ũkandirikana, twaikaraga nawe ũhana mbere, ũngĩkona wega. Magutaine maya na gĩthomo gĩkĩ kĩhĩte ũguo, nĩ tũkwenda tũhe Ngai gĩtĩo nĩgetha twamũkĩre our general overseer Dr. JJ Gitahi nĩgetha oe igongona rĩrĩ.
yule mururumo Jehova nĩatũhotanĩire nĩtũine irwĩmbo rwa ũgooci tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ Isiraeli nĩmoige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambararia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgooci rwĩmbo tũkĩrũina wega maũndũ manene mekĩka mĩrimũ na mathĩna mothe matiĩtirie hinya wa Ngai kĩgoco gĩkĩ tũraina Jehova wamũkĩre ũgooci tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ Isiraeli nĩmoige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambararia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgooci Tuendelee ama tusiendelee? Aya, garukira ucio muriganie muheka high five ucoke mwire iga moko haha. Mwire iga haha uguo. Tondu turenda kugoca wega, itiguo. Are you ready? Umeweka hapa. Haha uguo. DJ 44 roll it down. Aya, turathi o uguo. Itiguo. Ate! Oguo tukahara. Hey! Aya twende! Nigura mara medoro atu Matoma kwa magaiba kumoyaku Maiga makeonera Mawita makugaika kugoja Ate! Kakugoja! Daike maida! Hey! Wamae! Haya, twende! Kogasa! Kogasa! Wamae ili haya, weka tu, weka tu. Wadhamini weke ikaroge bwagi Ikibamba sana wapi nuru ya Yesu wewe. Aya, garurukira ucio murigainie. Umwire ndukanyarare. Mwire ndukanyarare. Tondu rucio rwakwa ndoroi, itiguo. Haya, weka mikono hivi. DJ, roll it down. Wadhamini weke ikaroge bwagi Aitake marida kenda Ikana yako ekwande igakogolo Arotiri tole kakue Ate! Let's go!
Tuendelee ama tusiendelee? Oya guoko gwaku iguru uga thengio Ngai. Ni undu wa gutuma ndikana nyararwo. Ugo kumania na umuthi. Metha nĩ ciĩkaga atĩa? Warokire mũrigania mũheka high five kega nginya wĩigue akagamba ta. Mũheka high five kega nginya wĩigue akagamba atĩa? Na rĩu nĩ ũndũ wa mathaa ndĩrenda gũcokeria Bishop rũngĩ rũmwe 2 oya guoko igũrũ ũguo uga thengio Ngai nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Arafu twere DJ 44 twende kazi. Weka. Tukahara. Hallelujah. Can we shout better than that? Hallelujah. Let us do it the priesthood way. We understand. When you say praise the Lord, we answer hallelujah. When you say hallelujah, you answer? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Bwana sifiwe. I say Bwana sifiwe. Hallelujah. Lazima hapo tuelewane. Dogero mwadhani ya gosho uge amen. Ake gosho no. Ogero gosho na mbudu nikogosha goshaga. Koko mwadhani ya gosho
Hallelujah. Uko kuhadhiaga. No anyita leo. Bwana asifiwe. Hallelujah. I understand you know why we are here. Mnaelewa? I thank God we are gathered here to promote someone and commission one of our bishops to do the work of the ministry. We are blessed more than those who gathered to impeach one of them. I say we are gathered here to promote one of our own. We are more blessed than those who gathered to impeach the one of their own. So I say we are blessed. I say we are blessed because we are gathered for a noble purpose. That you gathered to do a noble thing. Blessed are those who do so. Because Mwathani are senior than John, although John are mukuru kumukira na Mary menini, though they were cousins. No, riria John onire Mwathani agiuka, ni aririkanire ni areti uhoro wake akauga, uri oroka thutha wakwa, ona ndigi cia maguru mairatu ciake ndingihutia. So John ni endaka kurega kubatithia Jesu, tondu ni ukaga you are more sin, I cannot do this. No Jesu akimwira ni wega gwikaga maria mothe merekanireire na uthingu. Okay? Come on, ndenda wira mundu ucio murige ni wega gwikaga maria mothe merekanireire na uthingu. Nyitithanie moko maku wega. Tuhe Mwathani rugoco rwa moko. I thank God for the men of God that who are here with me, that who have gathered to do this noble thing with them. No, na dada rogameto no gushoka wikare the hide iraya no wikarete the hide inene. Dada come introduce one after the other quickly. All the evangelists there, come here. Wainjilisti hapo kuja hapa. Mbio. The Bible says the book of Esther that king's business requires haste. Letwa na okoragwo kunani kiwekaga oguo tu ndukarute ugira ukitore. Evangelist Bonnie M kuma headquarter Gaya Muradhime. Evangelist Dan Cohen na gorogo guku. Evangelist Sophie K gorogo guku. Asante all the pastors come mfuate na hivyo mapasta wote pastors please na reverends wawe wakijipanga. Pastor Rosemary gorogo guku headquarter. God is good. Pastor Charles headquarter. Pastor Washira headquarter. Pastor Gitita hapa. Pastor Mariana Kamotini. Pastor Jenga Kemeru, Judah Altar of Victory na huko ni Mosheta. Tukata na Apostle John Paul. Asante. Pastor Simon Wetaivia. All reverends can now come please. Mweka wega muno reverends please follow. Pastor Dafashi Goko. Oh. No kuriganeire. Thank you please. Appreciate this man of God. Mnamjua huyu jamaa? Mnamkumbuka? Mnampenda? Haya, salimia hao watu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Reverend Patrick Zimmerman priesthood. God bless you so much. Baba, na tukimaliza commission jioni kutoka 5 tuko na crusade Sonic Githurai 44. Asante. Thank you very much. Hi. Twini brother Ebadi Zakari kuma priesthood keno Gaya Muradhime. God bless you Reverend Zakari. Hallelujah. Reverend Lahab kuma keno priesthood. Hallelujah. Amen. Tunaenda kwa apostles and bishops now. You can come. Appreciate this man of God. Aya, tunaanza na apostles first. Wa apostles mitume, wanaitwa mitume hawa.
Mnampenda huyu bwana? Haya. Bwana asifiwe. Apostle John Paul, hapa ni nyumbani. Hallelujah. Haya. Mugirora dhure no. Afraf murore smile. Na murore ginya face ya courage, the courageous face. A size of a fighter, a lion. Munaona anafanana na nani? Na Bishop nani? Murore thenya na murore dhura. Oyo etagwo Apostle Muthee. Ni Muthee huyu mwingine. Ndiye no nyina wonge no baba wonge no eri ni Muthee eri. Tatwire hagure hathiete mugatheka inyweri. Mwathane heogoci. Kindu kia mbere ni kugoca Ngai ndiri haha. Tondu mutungatiri tene ahunjagire he kanitha tuokaga mucatha ona ako nuga tutikarikana kuria tumite he kanitha tuokaga mucatha na hau niho twamenyanire nawe ngicoka ni ndaturaga ndi mutumiki kanitha wa Katholiki nake Bishop Muthee ahuraga gabati karia gakuhura uguo riu nie ndi mukuru wake ni wa baba na wa baba nie no watumire nyamuru tondu niwe wanjirie ndige gutinda njikarite makanitha thi ndungatire Ngai no ru kindu kumuririkania kuri andu arire ndandutire nduraga oro Mwathane heogoci. Amen. Gwitu turi ahunjia ingi ni kuri Bishop Muthee, ni kuri Apostle Muthee, ni kuri Reverend Muthee na ni kuri baba witu muno witagwo Bishop Paul Maina Muthee. Hunjagiria itura ria Mucatha na kanitha witagwo Philadelphia. God bless you. Thank you. Thank you. Hakuhe mundu wothe gukwende gwitwo Muthee. Ona we hakuhe witwo Muthee. Oigwa wenda gwitwo Mufea Muthee. Reke tuthie he bishops please. Ama tuko kwa apostle. Thank you. Apewe sifa Mwokozi. My Lord Bishop. Nini gakenge kara kanini muno gwaku. Ndirakorire Bishop Muthee na aranyamukira. Ndi haria witeithie na ndi mwana waku uria munini biu na ritwe ndunjui lakini ndienda kwira kanitha wa priesthood guku kwina Ngai. Pigia Mungu makofi mazuri. Aigua my apostle ucio auma mbere auga aumite kanitha wa Gatholeki. I still nyumite kanitha wa Gatholeki. Na rugendo rwa miaka 14 my bishop kayara ndumire kuri we. Pigia Mungu makofi mazuri. Amen. Amen. So guku kwina Ngai my Lord Bishop na ndakuona uguo ni ndatika tondu ni njui ni nie kana karia kanini muno gaku. Nimeshukuru Mungu. Thank you mami. Yes. God bless you and you are welcome home. Asante. Mkaribisha kwa mkono mzuri. Asante sana. Weitaidhie karibu na weitaidhie tunakuja. Amen. Amen. God bless you mami. Huyu bishop wetu kutoka Kirinyaga, mlijua kule tulikuwa juzi? Mwathani arogocwo ndikoguo nditagwo mutungatiri Beneka hunjagia Kirinyaga handu hetagwo Kagumo na ndirungu rwa dadi witu ya kurathime oyo niwe twirega gwake nimuraririkana our last trip outside Nairobi County tulikuwa Kirinyaga County na Kirinyaga we are going na Kirinyaga tunasonga na Mungu ako na sisi. May God bless you Bishop Beneka. Asante. Mnakumbuka huyu bwana naye anaitwa Bishop wetu Maina Ndamae. Bwana asifiwe. Niĩ ndĩ mũkenu na bakuhera hanini nĩ gũcererwo abandekera. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Marĩtwo nĩ toguo waigua ndetwo Bishop Samuel Maina na haha ndĩ harĩ baba na nĩ nyihĩte rungũra maguta make ũnjĩtĩkĩrie ngiri oro ũguo tondũ ndakora akĩaria athiĩ na mbere na Ngai wa matũrathime. Amen. God bless you Bishop Maina. Thank you. Now I allow you to sit down in the presence of the Lord. Praise team, thank you. Mtakaa kwa muda kidogo na warejesha hapa. Nataka tuone somo hili. Bishop Joshua ukiwaleta hale kutayarisha hao wengine kuingia. Nataka tusome 1 John chapter number 48. Pastor Charles, you must be speedy. You must have
You must be hasty. Otherwise, I'll go ahead of you. Thank you. Rora screen ine, we go together. Nake Nathanieli akĩmũria ũnjũĩ atĩa, nake Jesu agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, rĩrĩa uma mũkũyũ-inĩ Filipu atanagwĩtarĩ nĩ ngũkũine. Ndiye kana no unyite the context of that scripture. Kaira andũ arĩa kana mũndũ ũrĩa ũtũmĩte cemania haha oke. In the book of John chapter 1 verse number 47, if DJ Joro, you can go back dogo hapo. Jesu araria na mũndũ wĩtagwo Nathanieli. Nake Jesu akiona Nathanieli agĩũka kũrĩ we na mwana akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wake ona Mũisiraeli kona ũtarĩ na ũhinga. Verse number 48, nake Nathanieli akĩmũria atĩrĩ, ũnjũĩ atĩa? So it was a communication between two people who didn't know each other. Mwathani akiona Nathanieli akiuga ũyũ nĩ Mũisiraeli kona, nake Nathanieli akĩmũria ũnjũĩ atĩa? Akĩmwĩra ona rĩrĩa ũgũkomete mũkũyũ-inĩ Filipo atanagwĩtarĩ no ngũkũine. I want to say something. Kũringana na ũhoro ũrĩa twaheo ũmũthĩ na ũrĩa tũrenda gwĩka ũmũthĩ, hatirĩ ũndũ ona ũmwe wĩha ũrekĩka thĩinĩ waku kana ũgũkĩka thĩinĩ waku kana ũgekĩka thĩinĩ waku Ngai atoĩ. Ona rĩrĩa ũtoĩ we nĩ oĩ. I want to give you a very short history. How did I came to meet this Muthee? Apostle Muthee nĩ twamenyanĩte nake hĩndĩ ĩyo tene. Ndĩkĩrwo mwana kĩona ni tathi mũthia thiu itarĩ mũtindĩkane matukũ ta thaa ici. And I met them kũndũ gwĩtagwo Mũcatha. But later on, one day, kanitha ũyũ warĩkia gwakwo, tũkĩgĩa na kĩamũro kĩa mbere kĩa bishop wa mbere Dr. JJ Gitahi. Na timu ĩrĩa yokire ya wamũrani, Bishop Muthee happened to be among them, although he was not ordained. Tũikarĩte thĩ harĩa na Wanjikũ wa Njũgũna. We admired the boy. Tukĩrĩndara kadera nĩ hana wega. Ona ũrĩa hana nĩ ta kada njega. Na tondũ mwene mũndũ wa kũgambarĩra na iro microphone na Bishop Maina ageithania augire ngoma ciothe iria ciombokaga na iria inyuagwo ta cai kumania na hau tũkĩenda mũndũ ũcio. And that is a statement that warmed my heart to that man. Up from that day, I could not be able to understand him. I'll say more about him when he be here. And what I'm going to do to him, in the history of this church, he is the first person to get there. I have ordained people, but I have never commissioned any one of them to do a bigger work. I promised you. I'm doing this to him. Dare kyo gwenyite oyo kuhujagia Joshua Simon. Tumweke ora oguo. Tware ki oguo. Na tumwekira oguo kigongona-ine giki. Maguta-ine maya. Meharirie kuhujia muno than I have done. Todo, I love my job. You know, I would love all my life to be a bishop. I love this job. But I love you more than this job. So something will change. After we finish with Reverend Joshua, Mwangi Zakayo, the man of prophecy. I say the man of prophecy. May God bless you. Amen. I'll do this from the bottom of my heart. I'm sorry. Please give me a short song. And I don't know how I did it. I made it through, but I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through, I made it through, but I don't know how I did it. I made it through, but I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah
happy I get emotional. And today I'm so happy. I'm so happy to see what I have been willing and waiting to see happening. And I thank God for the honor you give me. Thank you kwa hiyo heshima. I thank God for the support you give me. Love you so much. Maybe somebody senior than me would be the best person to do this. But I happen to be more senior in this church. And so what I'm doing is something I'm doing knowing what I'm doing, so that the rest will do so. Apostle John Paul and the rest of the team in priesthood, reverends, apostles, all you for you. Watch what I'm doing kindly so that you may do so. Watch what I'm doing so that you may all do so. Watch how I'm giving it out so that you may give out the same. Acts chapter 6 verse number 3. Nĩ ũndũ ũcio ariũ a ithe witũ thurai andũ mũgwanja thĩinĩ wanyu arĩa mena ngumo njega na maiyũrĩtwo nĩ roho ona ũũgĩ o arĩa tũngĩhota gũtua akũramataga wĩra ũcio. Nadamu promisire na promise Bishop muthenya mune gamutua kedu. I promised Reverend Joshua Simon ne gamatua kedu. Mariana was promised by Mwangi Zakayo ne agagotua kedu. Ne agotuire and you are getting there. I promised Sophie ne gagotua. Even on this team ne gamutua. Na mugatueka. One nyu muikaire no mugatueka. Mwaka kutueka huje na mugatueka horia biashara. You'll become big businessmen and women. No one has followed me will fail. I'm not a product of failure. Amen. I'm not a product of failure. And I tell you, I have never failed. Neither did I fail in anything. I never failed in marriage, in a relationship, in politics, in business. I have never failed. Even in politics. What? What I have done, I have learned. But because every trouble in my life, I call it a lesson. So I have been in class learning, but I have never failed. So wherever you see me fail, or you see me, you saw me failed, I didn't fail. I learned. Yes. How many failures do we have here? Failures. Have you ever failed? Have you ever failed? What have you ever done? I have learned. If I have a failure, let me see the hands of failure in this church. Do we have any failure here? No. Ne lesson. Ateneke. Lesson. Anako wale in a relationship with Kiwadoro Atewe. It was just a lesson. Well, don't get equal. Sir, you can't. What you can only do is to have a lesson. I'm waiting for Reverend Joshua to do the needful. We're having the procession. The bishop is coming. You can watch on the screens. Yanadira
Praise God, church. Bwana sifiwe. Bishop Muthe, we thank God for today. It is your big day and we celebrate God. Us, with the children ministry, we celebrate you. You have been there for us. Like in this year's conference, you gave us a very good, glad opening, and you represented Papa so well. Thank you, Papa, for this great occasion. We thank God for everything. Praise God, church. Congratulations, Bishop Muthe, and the brigade team have something to tell you. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. It is your day. God is commissioning you. Rejoice in the Lord. You are the chosen one. Yes. Yes. Oh yes. Bishop Samuel Muthe, aka Zem. It is your day. We are not impeaching you. We are commissioning you. Bishop Muthe, you have been a blessing pillar and a great support in Priesthood Fellowship Church. We are proud of your dedication, sacrifice, and commitment. In this ministry, you can't go unnoticed. You have been filling Bishop's gap whenever he's away. We are proud of you. Today, as God takes you to another level in your ministry, we as PFC Church, we are proud of you. You are the most amazing person you can see. We love you and we care for you. In this day, God bless you. Today, we wish you best in your achievements as you have been commissioned to take the gospel to the next level. More grace, Bishop. We thank our Papa, Bishop JJ Getahi, for trusting you and giving you the opportunity to take the gospel to the next level. More grace, Bishop. Bishop JJ Getahi, we appreciate you and love you, Papa, for your big heart. May you be guided by this verse. Matthew 28 verse 19 to 20, it says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. I am with you always, even unto the end. Thank you. Thank you so much. God bless you. Appreciate our brigade as they move. Niĩ Samuel Mũigua Ndamai handũ-inĩ ha athĩnjĩri Ngai
na kiama kia wamurani kia Priesthood Fellowship Church nigurehe ndungata ino Samueli Muthe Kamau kigongona-ini giki getha a commissionwo arute wira wa muthikabu nitumutuiritie na tukona nimwite na niagiriire gukindirwo na kunenehio kuingira wabici ya muthikabu umuthi kuri mweri 13 October 2024 ritwa-ini ria Ngai Ithe Ngai Mwana na Roho Mutheru nituge ameni. Thank you. Admin, please. You hold that for me kindly. Now, thank you, Bishop Demai. Your request granted. Thank you. Now, omudhari muthenya waku Bishop Samuel Muthe ordained Odowaku wago commission, because I have given these people the story about you, how I met you and how we met and where we met. We met here in this same hall. I loved your ministry. You respected me as your senior. I witnessed your ordination as you entered the office of the bishop. By then, you were not under the umbrella of Priesthood Fellowship Church, but later you joined. You surrendered the ministry you were in before and joined this ministry. Since you joined as an ordained bishop, we have never had an event or an occasion to commission you officially as a priesthood as a bishop of Priesthood Fellowship Church. Recently, our church has grown steadfast and wide to the many counties of this republic, whereby more bishops, more apostles, more pastors, and more reverends are needed, even more evangelists, for training, ordination, and teaching, and also planting the churches. And you, being the senior most, we decided to first of all commission you to the office of the bishop, officially to the priesthood ministry, and then you take work of overseeing and evangelizing and planting the churches on behalf of the general overseer, doing the work of evangelism, baptizing, presiding weddings, and other related events as enshrined in our constitution. It is my pride that others are following there, for me to have a big team of bishops and reverends, so that when it comes to the time of my retirement, the church will still be standing. Priesthood Fellowship Church is not founded as a family project, all on shoulders of any individual. It is founded under the scriptures, under the guidance of the Holy Spirit. And therefore, this is a church of people. It's not a personal ministry. That's the reason why you don't see my wife here or my son being ordained or being given any ministerial position, because this is not about me or my family. This is the reason why I open doors for all of you to come in and help me to evangelize, and help me to make this church stronger, to make us reach far as our language has not reached. I thank God for years. I have traveled in many countries, both in Africa and abroad. I have reached millions of souls. But I feel it's my time now to be a father
and make many sons and daughters, so that as my age is also catching up, I'll have a team that will take my legacy. I'm not dying, I'm not surrendering, I cannot give up. But I have a team. I want to make a team that will be there. So, what I would love to clear is not that I'm handing over the ministry, but I'm starting giving church back to people, not to my family. So it's time for you all to own up your church and to know this is not about JJ, it's about you. That's why we have many bishops, many pastors, many churches. And when the day will come, it will be my pride, as old as I will be, to sit down and see the team that I made, keeping my legacy even to posterity. Thank you very much, Bishop Samuel Mude, for being one standing in here today for that. And I therefore would wish, though you are my friend and my close confidant, you have given me the respect to commission you, and I value that. Administering, or also acknowledging me as your senior most, I give you thanks for the respect you have for me and my family. And I therefore wish to ask you these questions officially, not as a friend, not as a co-worker, not as a fellow bishop. I'm in my position as the overseer general. Before you, before this congregation and the administration of this church, I would love to ask you, brother, for as much as the Holy Spirit or Holy Scripture and the sound doctrine command, that we should not be hasty in laying hands and admitting any person to authority in the Church of Christ, which he hath purchased with no less price than the shedding of his own blood. Before we admit you or commission you to this office, we will have examined you, and we will examine you even now, to the end of this, to the end that the congregation present may know how you are minded to behave yourself in the church of God. I have this question for you. Number one, are you persuaded that you are truly called to this ministry according to the will of our Lord Jesus and Christ and the order of the Christ Church? I am persuaded. Do you believe that the Holy Scripture contains all things necessary for salvation through faith in Jesus Christ? And are you determined out the Holy Scripture to instruct the people committed to your charge and to teach, to remain nothing as necessary to eternal salvation, but what which may be concluded and provided by the Scripture? I do believe, and I'm so determined, the Lord being my helper. Will you then faithfully study the Holy Scripture and call upon God by prayer for the true understanding of them, so that you may be able to, by them, to teach and exhort with wholesome doctrine, and to withstand and convince those who contradict it? I will, the Lord being my helper. Are you ready, with all faithfulness and indulgence, to banish and drive away from the church all erroneous and strange doctrines contrary to God's word, and both private and publicly to call upon others and encourage them to do the same? I am ready, the Lord being my helper. Will you renounce all ungodliness and worldless lusts and live a godly, righteous, and sober life in this present world, that you may show yourself in all things an example of good works of the others, that the adversary may be ashamed, having nothing to say against you? I will, the Lord being my helper. Will you remain and set forward, as much as you are able, quietness, love, and peace among all people, and diligently exercise such discipline as is, by the authority of God's word and by the order of this church committed to you? I will, the Lord being my helper. Will you be faithful in examining, confirming, ordaining, and sending the people to God? I will, the Lord being my helper. Will you show yourself gentle and be merciful for Christ's sake to poor and needy people, and to all strangers destitute to help? I will, the Lord being my helper. Praise him, please.
Oyo nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Ũkĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũngano o ta ũrĩa Certificate of appointment. This is to certify that Samuel Muthe Kamau, in the presence of many witnesses, is appointed to the bishop's office in Priesthood Fellowship Church on this day, 13th October 2024. 1 Peter chapter 5, verse 2a. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Signed by Overseer General, Priesthood Fellowship Church. Thank you. Thank you, Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũngano. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Ũkĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũngano. Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũngano. Maaskofu tukuche. Thank you, Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũngano. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩrwo atĩ nĩũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Ngai mwega wĩyũirwo nĩ tha twagĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Baba, ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ ciana ciaku tũgwĩtaga Baba. Mbere yaku nĩ kũrĩ na matonyo ma wĩra waku Ngai, na nĩmo maya mararutĩrwo wĩra mwega nĩ ndungata yaku mũthikabu twendete. Nĩ hĩndĩ aramamũra ona kũmatheria, kũmatigithũkania na nguo iria ingĩ ciĩhumbagwo nĩ andũ na iria ingĩ itumagwo nĩ mabundi, na nĩgetha imũnenehagie, nĩgetha imũthakaragie, nĩgetha imũhumbage riri ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai mwega. Ĩtĩkĩra rĩu mũthĩnjĩri mũnene, we wĩkaga maũndũ maya, wĩtĩkĩra gwĩka mwana ndungata yaku. Rĩu kĩmũgeithie hinya mwerũ ũrĩa ũgũtũma thiĩ itĩna rĩu rĩngĩ. Nĩ wĩra mũnene ũrĩ mbere yake, to ũndũ mũhũthũ, to ũrĩa maitho ma mũndũ manona, no nĩ twoka gũgũthaitha nĩgetha icoki rĩrĩ Ngai arĩkia kũigĩrĩrwo rĩ atuĩke wa kũhota gũthiĩ, na nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũre rĩambararĩte. Rĩu gĩciamũranie Ngai na nguo iria cianathondekwo nĩ mabundi kana hĩndĩ ona kana thũngũ kana mũndũ o wothe, nĩguo citue nguo nyamũre au citue nguo theru, nĩgetha ona ciĩhumbarĩ ikamwĩkagĩra riri. Awa mũthĩnjĩri mwega ũrĩka ũguo tondũ ũrĩ Ngai
wekaga maundu mega mathona makihoto in the name of Jesus. Tawara mfarume na ukatenda ishara in Jesus mighty name. Amen and amen. See what Wathani nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa matonyo maya our bishop wa gũthiĩ gwĩkĩrwo ithe witũ Ngai maromũteithagia maromũnenehagia mahinda marĩa mothe arĩ mekagĩra rũciũ nĩ twamwamũra thĩinĩ wa rĩa Ngai Ithe na rĩa Ngai Mũriũ na rĩa Ngai Roho Mũtheru. Amen. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. See what the Lord has done. What you waited for, has come to pass. See what the Lord has done. Na rĩrĩ Joshua ũcio arehumbĩte nguo irĩ magigi agakĩrũgama hau mbere ya mũraika, nake mũraika ũcio arakĩarĩria andũ arĩa marũngiĩ mbere yake, aramera atĩrĩ mwaũrei nguo icio imagigi. Rĩu mwaũrei nguo icio ti magigicire no nĩ tondũ nĩauma ũtungata-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa amũrirwo ndaheirwo wĩra, rĩu nĩ hĩndĩ tũkũmũhumba nguo cia wĩra. Rĩu kĩmwaũrei nguo icio mũcumei nguo icio. Ningĩ aracoka arera Joshua atĩrĩ one nĩndũmĩte ũthirio nĩ waganu waku na nĩngũkũhumba nguo horo o iria igemetio mũno. Ningĩ aroiga atĩrĩ rekei mamwĩkĩre kĩremba kĩega mũtwe, onao marakĩmwĩkĩra kĩremba kĩega mũtwe na maramũhumba nguo mwĩrĩ. Nake mũraika ũcio wa Jehova areroragĩra ũhoro ũcio wothe arũngiĩ ho. Wĩra tũraruta mũraika wa Jehova nĩ twamũgwata ũgeni akorwo arũngiĩ oro haha. Tũkĩkũhereria nguo iria ciana tũmokorwo ministry ĩna ruo na mbara. Nĩ atĩ kumani no mũthĩ God will provide for anything that you need for the ministry. Atĩ na any bara na huho ciothe kuma mĩena na mĩena nĩ twacirũgamia. Ndarũgama mbere ya Ngai na mbere ya maguta marĩa njitĩrĩirie na mũthegi ũyũ nĩgetha rĩu njorote na njathane atĩ rĩu wathi kũruta wĩra wa Ngai gũtarĩ mbara na gũtarĩ ũru na gũtarĩ rũhuho na nguo iria wahumbwo ũmũthĩ kana tũkũhumba ũmũthĩ nĩ igũkũhingũrĩra njĩra ona mĩrango kũrĩ andũ a kawaida ona arĩa anene rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen and amen. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. 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 What we waited for, has come to pass. See what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. 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 What we waited for, has come to pass. See what the Lord has done. Bishop Samuel Muthe, after being duly appointed to represent the Church of Priesthood as a bishop and to do the ordinances, I therefore invite you
and the bishops or the clergy escorting you, remove your shoes and come to the altar. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for, has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for. Give me the book of Isaiah. Prepare there as Pastor Charles reads about this anointing. What towels that we used to? We are not in an ordination. We are commissioning. That's the reason why unaona hatuendi. Lakini watu wa priesthood, we have been doing this many times with you. You should know how we do about it. Don't watch scared. Ahadi zako zote ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako zote ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako. Samueli agĩkĩoya rũhĩa rwa maguta akĩmũitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina. Naguo roho wa Jehova ũgĩgĩkora Daudi na hinya mũno. Kuma mũthenya ũcio nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩ. Bishop Samuel there, I'm doing what you have been doing to people. I had doing to you what me and you have been doing to others. Maguta maria turagũitĩrĩria ti gũkwamũra because wewe mwamũre. No twagũthiũrũrũkĩria haha na tungatĩria ya nginya arĩa nini na arĩa nene. Nĩgetha to declare that your calling and your ordination is commissioned. Yes. Kũrĩ andũ makona degree nyũmba no itirĩ wĩra. That's just a paper without value. Yes. Kũrĩ andũ ordained with big names but matirĩ wĩra. That's a title without value. Yes. Today we give you a title value. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes. We declare that your title has value. Yes. We declare that now you are commissioned. Yes. You will be bishop at work. Yes. You will have some work to do. Yes. You will not wander around. You will not idle around. Yes. Twakũhewera na twagũtũma. Na ũndũ wa maguta maya ndagũitĩrĩria wĩtĩkĩrĩke nĩ Ngai, wĩtĩkĩrĩke nĩ andũ, wĩtĩkĩrĩke nĩ athamaki, wĩtĩkĩrĩke nĩ mbia, wĩtĩkĩrĩke nĩ athuri na atumia, na wĩtĩkĩrĩke nĩ kanitha. Yes. I therefore do commission you. Do, go, be accepted, preach, and do the needful. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I do this before God and men. I anoint you. I release the power. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. In the name of Jesus. Yes, Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Twagũtũmana maguta maya mamũre na matherie. Kũrĩa ũtarĩ wakinya twahingũra mĩrango. Yes. Kũrĩa ũtarĩ wetĩkĩrĩka twahoya wĩtĩkĩrĩke. Ngai. Kũrĩa ũtarĩ wakinya twahoya ũkinye. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
Nitwahoya mwathani ahingure a new chapter in your life and ministry in the name of Jesus. We declare you that you are sent and commissioned by the power of God and through the servants of God. In the name of Jesus. May your ministry be accepted. May the honor of God accompany you. May the grace of God locate you. Lord. May the favor of God walk with you. In the mighty name of Jesus. We pray that you shall walk in open doors. Lord. In the mighty name of Jesus. And we salute you by the favor of God. In the name of the Lord. We cover you by the blood of Jesus. We pray that you shall live long. And we pray that this commissioning be a new chapter in your life. You do what you are guide. Yes, Jesus. Amen and amen. Fafa, we muthaka muno, we uteithagia aria matari wako mateithia. Yes, Jesus. Undu wa mbere ni gucokeria ngatho ni undu wa ndungata ino yaruta igongona riri niguo thie na mbere kumikira hinya mahindi mayo na muturire wayo niguo agitungata wira uyu Ngai wakwa umuigwire tha onekanira ndungata ino unengerete ruhia Jehova wi Murungu ritha ni undu wa giko giki eka ni ambararia ndungata ino amitwara revweke nake Murungu ritha Bishop JJ umutwarire vweke. Yes, Jesus. Niguo athie gutherema o gutherema nayo ndungata ino yaitiririo maguta Ngai irothie kuraya. Jehova tutiumite mucie wikiende no we ni wioneire maguta thiini wa gwitu niguo Ngai mucie witu ona ndungierekire no ume indo cia bata no we Ngai ni wioneire maguta. Yes, Jesus. Gugucokeria ngatho ni undu wa muruti wa igongona rino warutirwo Ngai uyu ni undu munene muno gutwara nyumba itu re mweno urabaga ndarabuzaya Jesus. Naramaya teribabazi keribaga teribabazaya ribeya turibabazika laka namaya teribabazi keribaga ndarabuzaya egize dukigai waria matode kanaga Ngai egize dukiaragiriria Ngai wakwa ukarogamia mundu umwe niguo agatutongoria Ngai ugatokarĩria ndungata ĩmwe niguo ĩgatuteithia. Thank you nĩ kĩgongona gĩkĩ. Thank you, Jesus. Thank you nĩ njamba yaku yawe. Thank you, Lord. Ui Ngai maguta marĩa ndĩ namo moimire moko-inĩ ma mũthuri ũyũ mũigwĩre tha Ngai mũtware kũraya Ngai ũrabaga nderibabazaya riboya nderibabazeke tumĩte kũraya mũno Ngai tumĩte thĩna-inĩ mũnene mũno Ngai ui Ngai wakwa nawe ũkona wega ũtũigie na maguta maku Jehova na ũgatũigĩra ndungata ta JJ Mwathani nĩguo agatũma mũciĩ ũcio witũ ũgĩe igweta ũkamanyitithania na ndungata ĩno yaku tondu we wĩ mwega. Eheria huo ciothe, eheria ũru wothe, eheria mĩnyamaro yothe, eheria mathĩna mothe, eheria gũtangĩka guothe. Ui Mwathani rabo yanteri babozikara baganda rima yanteri babozika ripo ganderi babozika rima yantori babozika Mwathani ndagutia Ngai gateno kigongona giki turikomeire kirwabarara muno kirwabarara Ngai mwega bararia ndugatena yaku Mwathani Ngai wakwa mwaina no moyotani moyotugi Ngai wakwa no mwethayo nayo kesa mwari Mwathani ariwe JJ Mwathani gitira muciĩ wake
Mwethayo no munyite na guoko kamaguta maitaneria kai mamwikire inya mweru wadake mamwikire hotani kabararia nduga teno yegwetha makinya ma nduga teno marethiaga marogia na inya mweru marogia na uhotani marogia na utugi marogia na thayu yegwetha arikinyaga kuri mbaro irothira kuri uru urothira kuri kirumi kirothira rabo yanteri baba saya. Oh. Oi. Twagutia Ngai. Twagutia. We mwega. We mwega. Twagutia. We munene Ngai. We mwagirire. Kuma irathiro ria riua. Oginya ithwiro ria rio ritwa riaku Jehova rirogocwo Ngai. Kuma irathiro ria riua nginya ithwiro ria rio ritwa riaku Jehova rirogocwo niguo Ngai. Twauga uguo na tweka ũũ nĩ ũndũ waku na nĩ thĩinĩ waku na njĩra-inĩ yaku Ngai. Tũhingĩrie ihoya rĩrĩ maguta ma ndungata ĩno matigakoma rĩngĩ na kĩgongona gĩkĩ gĩake gĩtikarũgamio nĩ mũndũ twakĩhingũra twĩgwatanĩro kumania na rĩu atĩ maya ti maguta makuo ti rĩtwa tu bishopu no kĩrĩa kanathima na gĩkanathimĩka nĩ agateithũra na mbara nĩ akamũra andũ maneneha kũmũkĩra nĩ agũthiĩ kũrĩa nerirĩria nĩ agũthiĩ makĩria ma kũrĩa ndanathiĩ na nĩ agũkinyia andũ aingĩ kũrĩa ndanakinya twamũrathima na twamũrathima na twamũitĩrĩria maguta twacina ũbandi na udi na uba nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku Ngai nĩ ũndũ waku nĩ ũndũ waku nĩ ũndũ waku Ngai nĩ ũndũ waku nĩ ũndũ waku nĩ ũndũ waku Ngai thĩinĩ waku Zikita gadaba abadadada zada baga abadadada ba zada baga abadadada zikite baga shibarara ke kumoige ujekala maromega nadonde hayona ke eriya otobia ananena weregai marina male wanyete weilo Isaiah 52 verse number 6. Tondũ ũcio andũ akwa nĩ makamenya rĩtwa rĩakwa na mũthenya ũcio mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ ũrĩa waragia ũhoro ĩni niĩ nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha kũu irĩma-inĩ igũrũ rĩ kaĩ magũrũ ma mũndũ ũrĩa ũrarehe ũhoro mwega nĩ magĩrĩire na kaĩ magũrũ ma mũndũ ũrĩa twaga ũhoro mwega nĩ magĩrĩire ũcio ũrahunjanĩria ũhoro wa thayũ ũrahunjagia ũhoro wa Ngai kaĩ magũrũ maya nĩ marathime na kaĩ magũrũ maya mena ũhotani na kaĩ magũrũ maya nĩ mekwĩgwatĩra na kaĩ magũrũ maya nĩ mekumagara na kaĩ magũrũ maya nĩ mekũhingũra Ngai tiwe waiga
Negukirwa maguru Maria marathime Marehaga uhoro uria mwega. Yes, Jesus. Na karehe uhoro mwega wa maundu magiriru. Na kahuchagia uhoro wa thayu. Ona kahuchaniria uhoro wa kuhonokio. Owe uria urera Zayuni atiri. Ngai waku niwe urathamaka. Taigwa mugambo wa arangeri yaku. Nimauhaicetie na iguru. Na mekuina me hamwe. Ni undu nimekuonana nake uthio na uthio. Hindi iria Jehova egucoka Zayuni. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu ona Roho Mutheru. Amen. Ndire ndona udigite kano kano yonere ojekaro maundu mega tondu ni unyendete igikwiyo pajore wenda maundu mega. Kara yonyine. Uyu ni muthenya uria Ngai arathimire ugituika mutheru nundu waku ukirwate ugatuika muthejeri Ngai thengio Ngai ni gutune muthejeri Ngai wa muthemba wa mbere kisanyaki wa mukana thengio Ngai ni gutune muthejeri Ngai wa muthemba wa mbere kisanyaki wa mukana. Ningĩ aroiga atĩrĩ, rekei mamwĩkĩre nguo na nĩngũmũhumba nguo horo o ĩrĩa ĩgemetio mũno. Ningĩ aroiga atĩrĩ, rekei mamwĩkĩre kĩremba kĩega mũtwe, nao marakĩmwĩkĩra kĩremba kĩega mũtwe na maramũhumba nguo mwĩrĩ. Nake mũraika ũcio wa Jehova areroragĩra ũhoro ũcio wothe arũngie ho. O ta ũrĩa Harũni ahumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtoro, nawe rĩu nĩ wahumbwo
I, Bishop Samuel Muthe Kamau, do solemnly swear and sincerely promise and swear that I will truly and be faithfully and to the best of my faith and calling to acknowledge, execute, and discharge the powers and trust that reposed in my commissioning in the office of a bishop in Priesthood Fellowship Church. I will do all my best to conduct myself with fear of God and serve all people with fearfulness without fear or favor. I commit myself to be faithful to my seniors and obey the Constitution of Priesthood Church, adhering to the charge given to me upon my commissioning. I take this oath with commitment before men and before God. Joshua kirugama kita niye na nyumba yakwa yothe turi tugatagira Ngai ona inyuothe mwarega Joshua kirugama kita niye na nyumba yakwa yothe turi tugatagira Ngai Now, Bishop Samuel Muthe, having taken the oath of office, I want now to take the charge. I, Bishop Samuel Muthe Kamau, do believe in the Holy Scriptures of the Old and the New Testaments,
to be the word of God and to contain all things necessary to salvation. I consequently hold myself bound to conform my life and ministry thereto. And therefore I do solemnly engage to conform to the doctrine, discipline, and worship of Christ as Priesthood Fellowship Church has received them. And I do promise here in the presence of the Almighty and of this congregation that I will pay true and canonical obedience in all things lawful and honest to my overseers general and the founding father, bishop of the Priesthood Fellowship Church within all its jurisdictions in Kenya and beyond, and his successors. I will faithfully follow the instruction and consult with all other leaders of my church, and I will truthfully advise the office of Overseer General. I will operate in agreement with the team of clergy. I will guide and assist the newly ordained ministers, young and old. I will teach the sound doctrine guided by the Holy Scriptures and inspired by the Holy Spirit. I will serve with devotion in the season and out of season, and with sacrifice I will serve, so help me God. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. This is my charge to you as your Overseer General. As you have taken your charge, I therefore, after commissioning, I therefore charge you. Be earnest to reprove, beseech, and rebuke with the patience and doctrine, but also may be present a wholesome example in word, in conversation, in love, in faith, and chastity, and in purity, that faithfully fulfilling his cause, at this latter day, may he receive the crown of righteousness laid up for the Lord, the righteous judge, who liveth and reigneth with thee in the unity of the same Holy Ghost, of a one God who have no end. Give heed unto reading, exhortation, and doctrine. Think upon things contained in the book. Be diligent in them, that the increase coming thereby may be manifest unto all men. For by so doing thou shalt both save thyself and them that hear you. Be to the flock of Christ a shepherd, not a wolf. Feed them, not devour them not. Hold up the weak, heal the sick. Bind up the broken, bring again the outcast. Seek the lost. Be so merciful that you be not remiss. So minister discipline, but to forget not man, that when the chief shepherd shall appear, you may receive the never fading crown of glory through Christ Jesus. Amen. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Rĩu iyũkia mũtharaba ũyũ nĩ wa gũkũririkanagia Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku, na ũririkane menya maro hamwe nake hĩndĩ ya ũgũtungata na ũkĩrũa mbara.
ndakorekia ota ng'ondu werwo ri njui no na mutharabu uyu uroguteithagia waririkana menyamaro ya Kristo urotuika mutoria otake. Amen. Niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Ndakuhumba maita yo mutwe waku ihana ta kiremba ithenya ria muhu urogia na thayo meciria-ini maku mikire-ini yaku ya maundu ndagwathiriria thayo riria riothe wekira ngufia iyo irokuheaga thumbi na hotani nikio ndakuhumba yo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na Murio na Muoyo Mutheru. Amen. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe pamoja. Matthew 10:6. Kina gicohe giki kiri gia kuririkanagia uhiki waku na Kristo goko ni guoko kwa urio nikio ndakuhumba guoko kwa urio gikitikia wendo riria riothe wina kio karirikanaga uhiki waku na Kristo ni ukumenya kuria utangingira nakio na kuria gitagirire gukorwo giki ni ta githito wagia he kundu ngingiria githito githahe menyaga ni ho kuingira nayo ni hote kuingira no ikuririkanagie uhiki waku na Kristo ndio kuruta wira. Amen. Ndekaba muthie kuri mburi iria ciorite cia mbari ya Israeli na mugithie ri heanagai uhoro mukiugaga atiri uthamaki wa iguru ni ukuhiriirie honagiai andu aria arwaru na muriukagie aria akuo na mutumage aria mari na mangu mathere na muingate daimono ciume andu muhetwo oro tuhu heanagai oro tuhu mutigekire mbia cia thahabu kana cia fedha kana thendi ndoho-ini cianyu ona mutikaiurie burungo ya rugendo na mundu wanyu ndagathie na nguo igiri kana iratu kana mutirima ni undu muruti wira ni agereirwo ni kuheagwo irio ciake na ninge o itura riria mugatonya kana mucii twiriai mumenye uria wekuo wagereire na muikarage gwake nginya o hindi iria mukoima kuo na mugitonya nyumba iyo geithiai eneyo na nyumba iyo yakorwo ni yagereire mirathimei na kirathimo kianyu na yakorwo ndiagereire kirathimo kianyu nigikumucokerera nake mundu uria utakamugwata ugeni kana aigue uhoro wanyu mukiuma nyumba iyo kana o itura riu thukiai maguru manyu rukungu rwaiteke ngumwira atiri nama ati bururi uria wa Sodomu na Gomora nigukagia muru muthenya uria wa cira gukira itura riu. Verse number 16. Atiriri ndamurekia tamburi ndakurekia tamburi o kuria kwi njui weru uri njui tondu ucio ri giagai na ugi ta nyamu cia thi na ugi ta nyamu ya thi na mwage uru na wage uru ta ndutura. That is my final charge.
Ngai nĩ arĩkũheaga gĩa kũrĩa ndũkanatinde ũgĩkua ndũkanathenio nĩ mondo kana irio no we umagara Ngai nĩ arĩkũheaga gĩa kũrĩa no ndakũrekiga kũndũ kwĩ mbara nĩ mbara nyingĩ no nĩ twarũgamia huho icio ũmũthĩ na ndungata ici no rĩrĩ werũ-inĩ ũcio rĩ gĩa ũgĩta nyamũ ya thĩ na wage ũru tandũ ũrote na iratũ iminaga ministry mũndũ agĩakũrathima kĩratũ means ministry. This is my second thing to do. Kumara datu kila mũthĩnjĩri Ngai no Mwangiza Kayo ndaheire iratũ ndi ndarathima mũndũ ngina iratũ kana ngahumba mũndũ kĩratũ kumani no mũthĩ Bishop Muthee ndakũhe ministry. Amen. You have a big name. Ndũrabatara gũikara thutha wakwa wetereire ngoro itarĩ kuo nĩguo ũkorwo kuo ndagũtũma ũgĩe kuo. Amen. Thiĩ ũgĩe kũndũ kũrĩa guothe ũgũthiĩ in the name of Bishop wĩtĩkĩrĩka ndakũhe ministry. County ciothe cia Kenya nja ya Kenya magũrũ maya nĩmo ndakũhe ũrothiĩ America, Britain, Europe, Canada, India, Asia, Britain, Kenya yothe. I therefore give you ministry. I give it to Bishop Manasseh to put on you. You are the second person na ũrĩa ndaheire iratũ nĩ ũrona harĩa arĩ. Amen. This means a lot. I give you ministry. Priesthood erotherema. Dona andũ maumĩte wĩteithia, andũ maumĩte Kĩrĩnyaga, andũ maumĩte Zimmerman, andũ maumĩte kũ, makiuga andũ a priesthood na ngĩndiramamenya. This is what I want to hear. I don't want to hear that. Kuma more muginya kũrĩa kũngĩ. Andũ wĩteithia mweha. Ukai haha. Kujeni hapa hata nyinyi. One bishop wanyu. You'll be seeing him. Gotire higo parish itũkana branch itweka kona iko kona ria bishop riage gwĩkwo tondũ ndirĩ kuo. Na nikio ndĩrenda Bishop Joshua Simon, you must come here. Mwangiza Kayo should prepare to be also the next bishop after Joshua. Amen. So be prepared. Okay, witness. Wako wapi wa wengine wamekuja huku through Bishop Muthee and Bishop Beneka. Yeah? I want you to stand there. Yes. Yes, simameni hapo. I'm happy to see you. I'm happy to see this. So Bishop Muthee, I'm happy. Even before, ninajua kuna watu wa Morem, kuna watu wamejoin hii kanisa through your ministry. I'm so happy. Rongai na wengine wote. Nashukuru Mungu kwa hao. Morem and all those people. I know it's early in Sunday. But I have seen. I want you to witness. Nataka muinue mikono yanyu tu juu mwambie Mungu asante. Just that. Asante. Shukuruni Mungu tu. Alafu mkuje hapa msalimie Bishop the young apostle. You said you came, you are the youngest girl I have. You are the youngest child I have. You should be first to say thank you. Amekufanya ufike kwa baba. Alikufikisha kwangu. Shukuru Mungu kwa sababu yake. Amen. Kuja mtumishi. Whatever you are doing, this man who have brought you near the dagara mehaka. Aliotha mokita kore niye through modo na waheshimu. Mariana, you know I respect your spiritual father, Reverend Mwangiza Kayo, and I'm happy man amekupea ruhusa ushinde na mimi leo. I'm happy for that on behalf of Kamutini. Nashukuru kwenyu nyote. May God bless you. Wetaithia, may you be seated. Kandara wako wapi? Yeah? Kandara, thank you. God bless you. Basi. Namna gani Kandara? Nashukuru sana. Nitakuja. Sawa. Nitakuja hata huko. Thank you very much. Kuna huyu pia wa Kandara. Bless them. Asante sana. Asante. Now, Bishop, as I'm moving on, nedako heiratu. Akorino ukaha modo kutoka fuku. Dio no kulira wikara hau. Guchendo akomenyera maridi urathi uregeta wira wa Ngai. Wedie miguda. Tugaga atia anake ukira idero-ini kifuko kiu. Anake ukira iwewa mutina toine mwathani arogocwo nĩ kũina Bwana asifiwe. Mumenye nĩ Bishop tũrainĩra. Na tũraina ithuothe sawa.
anake ogerai mugo ni Jesu mwa matimonago mudego ya wanyu ogere wakigwaya mutwaro ni Jesu nano mukatana miundo mulithiana geogerai thogarinde uwe umainaiyenya na mutigaikare inyuothe. Aya, tondu wa uguo ri ni uramenya thiko citwe Gen Z, and you know hata ni bishop sisi hatuko lika moja. Unajua mimi ni mzee, wewe bado ni Gen Z. Nikionda kuhemu ukoyo ndona tongiyo wekiraga thutha ikiraga hau sawa. Bishop Gen Z atukira ni Bishop Samuel Muthee Kamau aka Z aka Z. Koguo ne nikio twa mutua Z Bishop Z negotiana imwetire nikio twa muhea Gen Z mondo eno gaida kanage kindu thiini wayo. Amen. Ndikanage guikio indo thiini wayo. Amen. Ndirio kaumagara ndukanainũke moko matheri. Amen. Ndarathima mũndũ ũyũ we nĩ ũĩ kũrĩa Ngai andutĩte na mabũrũri marĩa andũ arĩte na athamaki arĩa ndanageithia na ciande. Ngai arotũma ũthiĩ makĩria ma kũu. Go and tap, go and win in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mũndũ ũyũ nĩ ndona nĩ anjia kũingĩra indo, nĩ anjia kũingĩra indo mũndũ ũyũ. Haiko ha mũndũ ũrĩa kĩndũ araigua no aikie mũndũ ĩno no wega gwĩka ũguo tondu nikio yagĩa hau na nirona mũrũ wa ithe nĩwe wambĩrĩria gũikia kĩndũ. I'm sorry nguo ciakwa itirĩ mĩhuko na mbeca ciakwa ikoragwo na mweni. I don't know how my money is. Mweni is my account manager na ndiye kana akĩndeheire kĩndũ karibia hapa Bishop Z Bishop Z. Yeah, ucio nĩ Brandon event no waru eno ukaha please tondu nĩ ndiganĩrwo nĩ gũgwĩta hĩndĩ ya kũria ciũria tondu ũmũthĩ Bishop tũkũ commission gati kwamũra no nĩ ngũhe waru eno handũ aya angĩ amũrie kĩũria kĩmwe tu o kĩmwe tu gĩkũrio nĩ waru eno. Camera please. Na tu save admini nĩ arathangania kana tu save no tu save thiĩ mũgĩikagia indo mondo yo ndĩkanage kĩndũ. Majenzi wenzake mko wapi? Kwa simu ngojeni ya simu nitawapea. Ya simu nitawapea. Ya simu I will give you. Thank you. Asante sana. Unyunyiziaye maji wakati wa ukame uniachi ninyauke ona kupenda uninyunyiziaye maji wakati wa ukame ninyauke
ĩkĩrwo hau screen-inĩ no mũmĩhũthĩre cigũkinya ohe Bishop Samuel Muthee. Rĩkũruta rĩtwa George Muturi nĩwe treasurer wa igongona rĩrĩ. You can use that number. Hivyo ndivyo nilivyo, uachi ningauke, ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda si wangu bora kupenda kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, uachi ninauke, ona kupenda kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, uachi ninauke, ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda nyunyi si wangu na kupenda kupenda na kupenda kupenda na kupenda na kupenda nyunyi si wangu Okay, kĩũria gĩaku arũĩ kĩmwe tu. Bishop Muthee, ndĩna kĩũria ngwenda gũkũria heo kamero ũnjokerie. Nĩguo. Bishop, tũragwĩtaga Bishop. Ona gĩthii nĩ tũrona ũrarĩ orona kĩo. No he kĩndũ kĩngĩ wongererwo nĩkĩo mũthĩgi. Tondũ rĩu nĩ wanengerwo mũthĩgi rĩ. Na mũthikabu mũnene QBE ena mũthĩgi. CBA. KBC. Nĩ ũkwĩona nĩ ũkwĩona rĩu nĩ waneneha mũno. Bishop rĩrĩa gũkwĩra ndagũtũma Naikuru ũthiĩ ũkanyitithanio hiki. Rĩu tondũ nĩ ũranengerirwo mũthĩgi uge rĩu. Nĩ kĩdogo Bishop ndikũhota. Nĩngũthiĩ naho kuona aruna akwa. Nĩ ũkwĩona. Ndikwĩona nĩ ndĩnyihagia. Nĩ ũrenyihagia mũthikabu. Mũno makĩria ũkĩra mbere. Sawa Zeze. Ahadi zake Bwana. Kĩũria kĩngĩ kĩa mũico. Kandirĩke mũno. Nĩ ndona harĩa hena arata akwa athuri. Arata akwa athuri harĩa. Eribu. Na kabuta. Na mũthikabu haha. Nĩ ũrĩmba kaya Tondũ rĩu no akĩnengerwo mũthĩgi nĩ ũrĩkayakayagia athuri. Ndirĩbakayakayagia. Koguo thĩna wakwa no ũrĩngora. Marũĩrũ. Rekio arũĩrũ. Thank you. Appreciate you arũĩrũ Sarabu. Nĩ kĩũria kĩu oria. We mwene nĩwe ũragia, rĩu nĩwe worio.
When the hunter become hunted. Now, Bishop Muthe, rĩrĩa ũgũthiĩ gũtũngana na andũ matarĩ aingĩ igongona rĩtarĩ inene mahoya thibitarĩ no warenge gũthiĩ na ngũbia ĩno nĩ ngũkũhe ngũbia ĩngĩ nini ĩkoragwo ĩ ngũbia ya gĩtĩo na ĩhumbagwo nĩ ũndũ wa gĩtĩo no njĩre Bishop Manasseh ũmũrute ngũbia ĩyo hanini waruta ngũbia ĩyo ũmwĩkĩre ngũbia ĩyo ĩngĩ ngũbia ĩno no ũgwĩkĩrwo thaa ici ĩno ndune ĩno ngũbia ĩkoragwo ĩ magic yekĩrwo mũtwe ona ũngĩinama ndĩgũaga ona ũngĩkate ndĩgũaga nĩ ngũbia ĩtamenyekaga ũhoro wayo. Thank you Apostle Muthe, thank you. Ĩkĩra ngũbia ĩyo, ngũbia ĩno nĩ ũrĩkagĩrĩra o hau kahoro ũguo ũgathiĩ ũkaruta magongona rĩngĩ wathiĩ mahoya thibitarĩ ona matatũ-inĩ ĩno ĩngĩ no ũingĩre nayo matatũ-inĩ andũ more no ĩno nĩ ya gĩtĩo ona ũngĩthiĩ wabici ĩno kwa president ũgekĩraga ũguo ũkorwo ũrĩ bishop na wĩ mũtĩe ĩno ĩngĩ mathĩna maingĩ gũtindana ndĩiganagĩra nginya ngari-inĩ nĩ nene mũno na ĩguoya mũingĩ rĩu ĩno nĩ ũrĩthiaga ona kanitha ũtarĩ wanyu ona kanitha ũtarĩ witũ no wĩikare ũguo na wĩna thuti ona ũtarĩ na nguo icio ingĩ ndakũhe ngũbia ĩyo in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ahadi zake Bwana ni ndio. Hold sasa. Now I want me now to do the final thing. My final thing is to release the power to him. Negwenda muthegi ucio nyitwo ni mundu ungi mondo yenyitwo ni mundu ungi ngufio yenyitwo ni mundu ungi na ndirenda muno mabishop indo icio ndabaci ngorega we haihu muno kwaje gutangatanga indo cia mabishop ukakahora uko bali sana kuna watu wengi katikati yako usikibirie vitu sawa rwakuire ni kuhutia nyama cia igongona bishop washererwo wacha wengine wafanye mambo hizo Apostle oya ngũbia ĩyo nĩ ngwenda maguta. Good, that's enough. Nataka yeye mwenyewe twende kwa ile wimbo sasa igwa igetina Egai matwathuri na tumia othe na ile inua sauti kidogo twende kia juu kidogo kia juu kidogo Egai matwathuri na tumia othe na ile tu ona toire tu okirai toro inye mwire irie njĩra ya muoyo na mũgerirĩria ũhoro ya mũtarĩ wa maheni igua igĩtina nyũmba ĩyo na ũhonokio Jesũ akĩire andũ othe Mwathani witũ athurire Petũrũ na Jakubu na Johana anatwake magĩtheru akĩmahoera menane mũno matu-inĩ ũkiuma Musa na Elija moke matuĩke ira igua igĩtinangia nyũmba ĩyo na ũhonokio Jesũ akĩire andũ na marorwo tuo kĩmũrĩ nĩ Jesũ ageithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ no Meri mũnene atwarĩre yonoke igua igĩtinangia nyũmba ĩrĩa na ũhonokio Jesũ akĩire andũ othe na marorwo kĩmũrĩ nĩ Jesũ ageithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ no Meri mũnene wa gũtwarĩra ndũrĩrĩ yonoke takũgaĩra hinya ũcio na ũtheri mũingĩ nĩgetha ũtwarĩre ndũrĩrĩ amũkĩra hinya ũcio. The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Kumuthaitha muno na ndĩmwĩre nama ũrĩa ũtharũragia gĩtina kĩrĩa
kayaitĩrĩirie maguta matheru tigai gũthũka mũigue inyuothe nĩngũmũmenyithia atĩ wega wake no atangĩaciarirwo igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokia Jesũ akĩire andũ ake Akeke kajairo Jesũ agĩkahonia nĩtĩkĩrire atũrwo andũ aingĩ tiga Petũrũ na Jakubu na Johani na oiki Jesũ amathurire matuĩke irama na ithe wa kana na nyina makorio hamwe na iracio igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yahonokia Jesũ akĩire andũ na Paũlũ atuo kĩmũrĩ nĩ Jesũ agĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ na ũtheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokio Jesũ akĩire andũ othe Paũlũ ainũka mena maraya naba magĩkinya kũrĩ atũmwo othe Petũrũ akĩmahe ũhoro wa ma Jakubu mũira wa magongona akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni cituĩkatĩrei igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokia Jesũ akĩire andũ othe Paũlũ atuo kĩmũrĩ nĩ Jesũ agĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ na ũtheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yahonokio Jesũ akĩire andũ othe na Paũlũ atuo kĩmũrĩ nĩ Jesũ agĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ na ũtheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yahonokia Jesũ akĩire andũ othe Ndio muhirika wa JJ. Wekera hiyo msichana mikono. Nena na hiyo laini unaisikia wewe. Sawa? Okay. Now, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, I wish to invite Madam Senator to present this certificate, the final certificate for today. That means what we came to do for the day. Sealed with the seal of the office of the Officer General. My Bishop, congratulations. Certificate of commission. This to certify that Samuel Mothe Kamau is this day commissioned to the office of the Bishop in Priesthood Fellowship Church after his approved dedication in the office and duties of a bishop, presented on 13th day of the month of October in the year 2024. From Overseer Bishop J.J. Getahi, QBE, and General Administrator Eliud Kalaja. Congratulations, my Bishop. Okay, present. Mrs. Sir James, kindly come over. Ah.
ahadi zake Bwana ni ndio. Present the certificate. Priesthood Fellowship Church certificate of appointment. This is to satisfy that Samuel Muthee Kamau, in the presence of many witnesses, is appointed to the bishop's office in Priesthood Fellowship Church on this 13th October 2024. 1 Peter 5:2a. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing as God wants you to be. Signed by Overseer General Priesthood Fellowship Churches. Congratulations. Ndio, ndio namina ahadi zake Bwana ndio namina. Okay, Charity, please present the oath without reading. Congratulations to you, Bishop. As I give you this oath of the office, please receive. Ndio, ndio, ndio namina ahadi ya. Reverend Zachary, kindly come and present this for me. Ndio amina. Ndio. Patrick. Ndio. Fuatilia, please. Ndio amina. Ahadi zake Bwana. Ndio amina. Ndio. Ndio. Ndio amina. Ahadi zake Bwana. Rahab, please. Thank you. Ndio, 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 tuende na hiyo ndio kitambo. Ahadi zake Bwana ndio naamina. Ndio, ndio, ndio naamina. Tag this certificate for you. Congratulations. Ndio, ndio, ndio naamina. Overseer General Change. Present. Ahadi zake Bwana. Apostle John Paul, please. Ndio naamina. Ndio, ndio, ndio naamina. I hand over this to you with blessings of God. Asante for presenting. Nataka mtu praise him. Nani mkubwa wenyu? Mrs. Pastor kuja, please. Ndio naamina. Ndio. Present with reading. Congratulations, my bishop. Certificate of entitlement. This is to certify that Samuel Muthee Kamau of PO Box 851100 Nairobi has been appointed by the above named, that is priesthood, church, to do all duties of bishop as per the constitution of our church in Kenya and everywhere if needed as a bishop. Date 13th October 2024. It has been given under the leadership of Eliud Karanja. Ahadi, ahadi zake Chairman partners, please. Ndio naamina. Ndio, ndio, ndio naamina. Congratulations, Bishop Muthee. This is with appreciation and recognition of your service as a faithful bishop of the Priesthood Fellowship Church for outstanding services and devotion to the service of our Lord Jesus Christ, presented this date 13th October in the year 2024, signed by Overseer Bishop Dr.
JJ Gitahi, QBE. Congratulations. Nindio na mina hadia zake Bwana. Nindio na mina, nindio na mina ahadi zake Bwana. Certificate of appreciation. And this certificate is awarded to Bishop Samuel Muthe Kamau in appreciation of your excelling sacrificial services, dedication, commitment, and support in voluntary services as a bishop, and through your spiritual inspiration to the churches, and many people's lives have been touched and changed. May the Lord bless you richly with good health, strength, prosperity as you continue serving Him in the church and the entire community. 1 Corinthians 15 verse 58 with thanks, signed by Bishop Dr. J.J. Gitahi, Overseer General Priesthood Fellowship. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante. Thank you, Bishop Manasseh. Asante. Bishop Muthe, with this document, the Priesthood Fellowship Church have licensed you to be marriage officer. You can officiate any marriage anywhere within the jurisdictions of Kenya, within the Constitution of the Republic of Kenya. This is not necessary for the church. Church is only just a code or a schedule in the penal code, but it is not a church document. This belongs to the government of Kenya only, given under the Priesthood Fellowship Church. So I give it to the admin to present. Wewe ni mwema. Sante, sante, sema asante, asante, wewe ni mwema. Asante, asante, asante. Asante. Thank you. This now is the ID. All the documents we have given you contained in this. You file them, but this one, have it every time. You'll be identified as a designated bishop of this church in Kenya. So, namuita Christine, kwa niaba ya priest team, wengine present this card without reading. Without reading. Present. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako Baba, twasema asante. Thank you. Now, because Netwamura Bishop Netwamu Hemudegi, and he is still under the constitution of the Bishop of Overseer General, and the Overseer is present, we cannot have the same two things standing. So this one present as a gift that you get to Amuhe, and let the overseers remain standing. Okay? I want you give mine to him. Dissemble the other one. Okay? Okay, make some 3 steps ahead. Hold on, Christine. I now want to do the pronouncement. Bishop Muthe, may Almighty God, our Heavenly Father, who has given you this office with love and without reproach, be with you till your last day. May He provide you with material and spiritual wealth that you need to deliver this commitment through Jesus Christ, our Lord and Savior. Dr. Bishop J.J. Gitahi, QB, Overseer General, Priesthood Fellowship Church. May you receive this pronouncement. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako Baba, twasema asante. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako Baba, twasema asante. And now, ladies and gentlemen, now do all hoti wakwa mwene na uria hetwo ni thirikari ya Kenya na hinya uria hetwo ni kanitha wa priesthood ni ndamurehera mo bishop mweru mu commission Bishop Samuel Muthe. Come out in the name of the Father, the Son
and the Holy Spirit. Asante kwa kusimama. Asante kwa kusimama. Lazima sasa kujifunza hiyo. Asante. Applaud again. Nataka kusikia hiyo kelele tena. Nataka kusikia hiyo shangwe. Amen. Nataka uleta sprinkler. Nipe sprinkler. Sante, wewe ni mwema. Sante. Gerera haho magalo shoka uke. Asante. Wewe ni mwema. Asante. Nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako, Baba, sema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako, Baba, nasema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, 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 nasema asante. Tumeona wema. Sawa. Nodo sho ithu hamwe na araika aria nene na gikundi giothe kia iguru ne tukukugosha na tukakumia ritwa riaku riega na tukakugosha hingo ciothe tukiugaga mutheru mwathani Ngai munene wa ita iguru na thi ni kuiyure unene waku urogosha we mwathani we iguru muno tene na tene. Kwenda-ini gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mwonokia. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we mwathani nĩtha tukihokaga maundu maitu magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithu tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku no we nĩwe mwathani witũ we mũtugo waku na nĩ kũiguanĩra nĩ ũndũ ũcio itĩkĩra gũtũma mwathani witũ ũiyũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ thakame yake na bata muno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o taguo nĩ ũndũ wa Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Kwenda-ini waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mwonokia. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ na we weheanire mũrũ waku na wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega wake na tha ciaku akuwe mũtĩ igũrũ nĩgetha tũtuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutire rĩmwe hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũnana rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia mathĩ yothe ũrĩa wagire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha twakũgatha mũno twĩnyihĩtie ũtũiguĩre tha na wĩtĩkĩre ithuĩ tũiyũkie metha-inĩ ĩno yaku indo ici iria we wombire nacio nĩ mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake na thakame yake na ndathime mũno na nĩgetha o ta ũrĩa ũtukũ ũcio mũrũguo anyitirwo
oire mugate na arekia kugatha Ngai akiwenyura akinearutwa akimera keiwe muri niguo mwero wakwa uria waheanirwo ni undu wanyu ikagai oguo hingo ciothe riria mukundirikana kwenda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru tukogera njira yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Na ota ũguo marekia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai akĩra arutwo ake kai gĩkĩ mũnyue ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kũherwo kwa mehia ĩkagai o hingo ciothe rĩrĩa mũrĩ mĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage kwenda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa wakuire nĩ ũndũ waku aroikara mwĩrĩ-inĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira rĩu kagaka ũrĩe nĩko gagũkũririkanagia atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku nayo ngoro yaku ĩmũrĩage na rĩtĩkia ona ũkĩmũgathaga kwenda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa aitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira ta nyua ĩno nĩyo ya gũkũririkanagia atĩ thakame ya Kristo nĩ aitirwo nĩ ũndũ waku ũnyuage na ngatho ũkĩmũririkanaga tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Tukogera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake. arĩa meterarĩ kwamũkĩra thũthĩgĩriai ũndũ wa mahinda mũthiĩ he mũndũ ũrokuhĩ he mũtungatĩrĩre wĩ hakuhĩ nawe mũtungatĩri ũcio ũngĩ noe ndibei arũgame harĩa Bishop Muthee kindly we have many ministers tũtikĩeroranĩre reke turute wĩra arĩa merĩndĩ kwamũkĩra leaders mũrũmĩrĩire haha na andũ a kanitha irĩ ingĩ ona koe mũkristo nĩ wamũkagĩra na we free kwamũkĩra gũkũ nĩ sawa ũyũ nĩ mwĩrĩ wa Kristo ti mwĩrĩ wa mũndũ rĩrĩa tũgakorwo na wa mũndũ tũtikaheana no wa Kristo no wa mũndũ wothe wa Jesu nĩ mwathani wa mũndũ witũ tũtikũhe no wa Kristo no ũrĩe ya kwa Bwana kwake ni tang'ara mti wake sitakana ni neno imara msalaba ndio asiri ya mema nitatua mzigo wapo nina uzima furaha daima moyoni kafurahi nikapo kama kiti chake vivyo ni yake ahadi alivyowekewa navyo kamwe havirudi msalaba ndio asili ya mema nitatua mzigo wako
neema, nitatua mzigo wako na uzima, nina uzima, furaha daima, toni utafurahi wako. Msalaba, msalaba ndio asili ya neema, nitatua mzigo wako na uzima, nina uzima, furaha daima, toni utafurahi wako. Mwathani ithe witũ wĩ igũrũ, ithuĩ ndungata ciaku ciĩnyihĩtie twagũthaitha mũno wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ ritũ rĩa gũkũgoca na rĩa gũkũgatha, na ningĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku ihanaine na tha cia mũciari ũtũrathime, ona ningĩ wĩtĩkĩre kũrathima mũthure waku na mwamũre Bishop Samuel Muthee ũrĩa ũmũthĩ wa commissioner nĩgetha gũtungatage na rutage rwaku mũtheru arĩ wetĩkĩrĩkana igongona rĩrĩ rĩa thakramenti ĩno nĩgetha gũtungatĩre arĩ mũrathime. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe cia ũtũigana na ũtwohere mehia maitũ o ta ũrĩa twagĩrĩra matwĩyagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Ndenda ng'ang'a wa mbathi mũndũ wothe ũgũkĩte ena kĩheo kĩa Bishop Muthee arehe thaa ici tũrũngie haha. Andũ othe kũrĩa maumire, ĩndĩ ndona kũrĩa tungatĩri moka thutha ũyũ, Bishop Beth, Reverend Beth, sorry, nĩngũnona ũrĩa gĩtuĩka, na nĩ ndĩrona mũtungatĩri ũngĩ ũgwĩtwo ndirikania irĩtwa ni jambo lipi tatigani hani yeah. Bishop Linus, umepotea sana mpaka nasahau jina. Bishop Linus, thank you. Inyuĩ mwĩna ndosho mũrĩ erĩ nĩ gũkamũcereirwo o mũndũ adehere wanu ndodo korana Bishop mũndũ acereirwo nĩ wanu mwambe mũrehe inyuĩ erĩ icio nĩ ciakwa wanu. Linus ambĩrĩria ũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka nĩgetha mwĩrute juniors gũthiĩ igongona rĩa mũnene wanyu mbere no ti thutha. Wanu ti mũhothi ti gĩcunjĩ mũtigatarehe handũ icio nĩ ciora kangai Bethi wewe waruta tu ndosho na mumenye ici ti kĩheo kĩa Bishop. Mwathani akũrathime Linus, Mwathani akũrathime nĩ ndosho na tondũ indo icio ona tũgĩgetha twethagĩra ciana kenengerwa mwao nĩgetha athuri a kanitha matigacitare handũ te kanitha ũtarĩ wĩna thiri ici ti cianyu harĩ ũngĩrehe tu ũcio ngoka acereirwo mũndũ wothe aramenya nĩ acererwo nĩ wanu na wanu ti cia kanitha icio nengera mũkũrũ hau Santi, thank you. Atungatĩri matongaga ũguo rĩu ndĩrenda mũndũ gũkĩte na kĩheo kĩa Bishop Muthee ng'ang'a wa mbathi rũgama haha nĩ inyuĩ mũrarĩ organizer ũngania indo icio narua. Thank you so much our Bishop. Kai tũhũrĩre Bishop rũhĩ wega. Congratulations Bishop Muthee. Nĩ ũndũ wa matha o ta ũrĩa nderwo nĩ our Bishop tũgwĩka ũndũ wa naihenya nĩgetha tũrathime ndungata ĩno ya Ngai twĩgwatĩre maguta macio, na nĩ ũndũ wa naihenya tũkwanjia na ageni arĩa magũkĩte nĩ ũndũ wa Bishop. Angĩkorwo nĩ ũramenya ũgũkĩte wĩ mũgeni, nĩ ngwenda ũndũ wa naihenya tũtongoretio nĩ Brandon na acio angĩ mathiĩ mabuatĩte ũguo. Tafadhali wageni wote, na angĩkorwo hauma na kĩheo kĩa bamĩrĩ ihinda nĩ rĩrĩ mũrehe na nĩgetha tũkorwo tũkĩrathimwo. Brandon nĩwe njetereire na nĩ wega arĩa marahũthĩra M-Pesa number 0722 307 640
nĩ our treasurer ũrĩa tũrarĩ tũkĩorganize nake thĩinĩ wa committee ĩno, kana no twanjie na committee. Mr. Treasurer, nĩ njũĩ nĩ kũrarĩ na mbeca cia committee. Thank you so much. Apostle Muthee, ũyũ nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ Bishop, ũyũ twarutaga nake wĩra, na nĩ njũĩ tondũ nginyũkagia o makinya marĩa ũrakinyũkia ndĩ thutha waku, hoera mũno. Asante. Wow. Nĩwakiona tũkĩrĩ ngwĩciria nĩkĩo tũkĩgucanagia. Asante sana. Aya twĩna cia committee ĩrĩa ũbangĩte ũhoro ũyũ na nĩ aheana 30,000. Kei tũmahũrĩre rũhĩ rwega. No kaũndũ tukana ihenya. Our mom nĩ nguonaga ũkĩharĩria gĩbeti hau ũguo, ndikĩkaga ciuma cia haha ũguo. Nĩ kũheo aheo. Okay. Rekei tũhũrĩre Pastor Paul rũhĩ rwega. Pastor Paul, Ngai akũrathime mũno. Thank you so much. Cia Apostle Muthee nĩ 10,000. Kei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ndũkuona gũtĩa maguta. No wao no akauga bado nĩ agwĩka atĩa? Nĩ agũtap maguta. Athuri acio angĩ. Haya, rekei tũkĩanjie na athuri othe. Angĩkorwo biũ nĩ ũramenya wĩ mũthuri ũkaha ũguo. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ Bishop Muthee amũrwo nĩgetha atuĩkage wa gũkorwo agĩtũhundumiĩra. Kei tũhũrĩre mũthuri ũyũ rũhĩ rwega na njĩre rĩtwa. Apostle Josiah atũhe kana ahe Bishop Muthee 5,000. Kei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Wow. Ona Bishop Muthee nĩ ngwenda onani ngona arata ta acio mararuta 5, 10. Athuri othe tafadhali nĩ ũndũ wa mathaa. Thengiũ mũno Brandon. Wow, reke Brandon atangathe arĩa mamũtũma. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Bishop Muthee nĩ ndatũmwo kũrĩ we na wĩna message already. Nĩ ndama wa mobile spares wĩna 30,000 Kenya shillings. Kenya wa iratũ 10,000 Kenya shillings na ciakwa 10,000 Kenya shillings, so it is 50,000. Wow, thank you Brandon nĩ ũndũ wa kwĩhokeka na acio angĩ o harĩa marĩ Ngai atuĩke wa kũmarathima. Hena mũthuri wĩtagwo Elibo wa ũguo, reke atũgeithie. Praise God. Kanisa, praise God. Praise God again. Ni ndĩ mũmemba wa kanitha ũyũ wa Priesthood. Na Bishop ndio yoguo. Ndaingĩrire gũkũ tene. Bishop Muthee nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ. Na tokorwo mũrata wakwa Bishop oimĩte gwitũ. Nĩ nyumĩte Mũcatha. Kũu nĩkuo ndĩ. Na Bishop tũoine tũrĩ andũ anini nginya mahinda maya. Kwĩ andũ megũkĩte nĩ ũndũ wa Bishop metagwo Mũkorobia group. Mekuo? Group ya Mũkorobia. He mũndũ no mũmemba. Karibuni ũkai haha rĩu. Kai tũrĩkĩrĩrie. Kai tũrĩkie. Ũkai kabuda. Tũtigũcoka haha rĩngĩ. Mũkorobia ũkai. Mũndũ othe ũĩ aimĩte Mũcatha Mũkorobia nĩoka nokĩo wega akenete. Ma nĩ mahinda mangĩ makinya ma mũndũ arehe kanyamũ gake. Jackie ũkai Jackie. Ogo mwĩ gũkũ. Mũndũ othe ũĩ gũkũ nĩ ũndũ wa Bishop. Atũkũrĩkanĩra tũgũka tu maingĩ. Okay. Nĩ ihinda rĩega na tiga Bishop ena mũndũ mararia nake nĩ ajoka ageithie athuri mehana atumia. Bishop tafadhali kaũgeithĩria andũ aya. Ona Mũkorobia group, thank you so much. Nĩ aingĩ meko angĩ nĩkĩ mũregucia. Okay, etha mũgeithio nĩ Bishop na rĩ tũgĩtapu maguta tũtware Mũcatha rĩngĩ. He mũndũ ũngĩ ũtigaire? Tũngĩrĩkĩtie kwa Bishop nĩ okĩte. Tikũmũtigithĩria tũgũtigania twatapu maguta. Tũgweterera tu.
Rua bai mutigane nake. Mwas, weko. Mundu othe ni imire haha. Okai tutap maguta maya. Okai ni mwe twendete kanitha. Thank you Bishop Nugoka. Koja thikira. Ndwirigite koja thikira. Ndienda kwaria muno. Andu wega wire kanitha urie ndi musirika wao kaimana. Atie kundu ndirathie. Thank you so much. Leo sokaria Bishop nigetha geithie mukorofia na kuma umothe twamucokia. Oyo no itagwo Elibo. Na inyothe nĩ mũĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩ? Ya? Mũndũ ũtarĩ kĩ? Akoragwo hana ũ? Bas. Ũcio nĩwe ũrona Elibo nona rĩtwa rĩaku nĩ rĩega gũkũ. Wĩ mũndũ mwega na wĩ mũcirika mwega. Thank you andũ mũkorobia. Nĩ mwanjokia mũkorobia? Kuma ũmũthĩ. Thank you much. Kĩũkei mũkĩngeithie. Mũkai mũkĩngeithie. Jackie. Tongoria group ĩyo. Thank you. Indo iria mũgũka nacio. Ng'ang'a nĩwe ũkuoya tũrĩcara. Please. Thank you. Thank you. Chairman. Kabuda, thank you. Andũ a mũkorobia. Thank you mũno. Thank you. Indo cianyu mwarehei hamwe kana nĩ mũndũ kivyake Bwana Elibo? Okay, kimondo kivyake basi Bishop Muthea mukire indo icio we mwenyewe. Niĩ hakwa nĩ ndaria kĩrathimo harĩ andũ acio. Shikie no ng'ang'a wa bathi ukamwena ũyũ. Mũndũ oya ikara mwena ũrĩa indo irĩ. Indo iria mwena ũrĩa indo irĩ. Ĩno ndaheo nĩ mũhunjia ũmwe wathiĩ na ndinamenyeta gwatia. Ongererwo hau. Thank you. Thimo. Thank you. Wando tutigotida tukiuga nĩkĩ hatuko kwa harambe. Hizo ni gifts. Thank you Jackie and the team. Nimefurahi sana mũkorobia. Nditwe hamwe nĩ wega nĩ kũnjokia. Elibo thank you nĩ kũrehe andũ acio. Mũndũ ũngĩ o wothe uma na kĩheo. Please rehe. Tũtigũta na maita maingĩ nĩgetha twamũkĩre matega andũ mainũke. Mũndũ wothe ũkũigua nĩ egwĩka ũndũ kana na kambuni ararũgamĩrĩra. Thank you. Ndĩrenda kuga. Me and my family nĩ ũkona thimũ-inĩ 50,000. Congratulations. Auga we na family yake. We na family yake. So 50,000. Itihogo kimenyera ndia waha. Maybe I'm housed. Oko ni kufugo. Ni kumenya ka they included. Ndia waho. 50,000. Thank you. Utapokea hiyo kutoka kwetu. We love you very much and you know that. Ako he mundu ngwe no ndu arenda gwika. Kindly, you are guest, you are invited. Ado online. Ai muradimi, weradi magero rio kwera. Na gotire ugekoria kioria. Mundu wa Ngai. Yo namba. Look at the phone book. Thank you for coming. God bless you. Look at the phone book. Mogeje tekeria no tuthio ndu-ini ungi. Is that okay? Iheo no irathi na mbere guka. Tabai mutiga hanini koina nyambe jigwe habia. A confirm? Aha, tika guthie na ihenya. You are an MC. Brandon tika kutika kamera shy rora na guku wega wariria ndu uri urauga uga kuja uga Dero a confirm bia cia CS operate gate demuhure ni gwaranjira. CS no. CS Kuria Moses. Oh, ruwa kiuga CS tukira gicene guthinjwo. Ni Caesarean system. Kyo ndirauga ndauga gicene na mundu wa guthinjwo ona ndikiri umwe wa guthinjwo. Arauga CS Moses Kuria kana ni cia kinya akoroti nginyu ni ukurehe ni cigana. Wega nĩ kuga nĩ cigana nĩgetha tumenye tũrakinyĩra kĩ. Mũthuri ũcio nĩ mũrata wakwa na tirĩ mwahĩngĩcĩte. Okay. No mũtika ndũkae kũmũra nĩ njaririe ũhoro wake niĩ nĩ njũĩ ndarĩ itherũ na ũrĩa auga nĩ kuga na no arehe nginya cabaci kanitha ũyũ inyuothe mũrĩ. Ndarĩ itherũ MK, ndarĩ itherũ mũrata wakwa. So we appreciate you all. Anybody else? Brandon Events, thank you. Thank you very much. Timu ya Diboras, Charede na washukuru sana.
Gideons na washukuru. Pastors. Demokenu ni aria mari priesthood na aria mari movement na aria mari ciana ciakwa cia kiroho memba kanitha-ini mangi. Demokenu muno ni inyui. Thank you Reverend Zakari ni wira ucio raruta keno ni ndakena ni atungatiri acio. Thank you ni andu abiteithie thiei na mbere ndiramwira na ni ndiramu promise gutiko kinya mweri wa 6 itacerete makanitha manyu mothe personally ngimuonaga na negukena muno. Miriani wacoka kuria ngeithiria rika riu ria kuri othe aria manjitaga guka othe no mere no jetereire mburi yao. Asante sana Pastor Beth kwa kuja na vile na kwa kila wakati na sisi tunashukuru sana. Karibu tena na tena. So nigetha nditekerie Bishop Manase okay atohe benedictions gwenda kuria kana chairman no aiganira ni uguo riu bas ad online niwe kohete ngeithi cia rede wao Rizwa Germany ni ajirire ndumugeithie mutikia mukire ngeithi icio. Asante sana. So na mara heanira think 88,000 cia rede no ayuri kinya 90 kana ona igana mundu ina indo cio gogo tuge ni ona na igana ni ekomenya kuri kuma. Thank you. Ni araigwa na raigwa Liz ni araigwa no ginya menya 100,000 uria cikuihura ni araigwa kuheana 88 na netia rede ne Germany kwaja 88 ti thaburi gweteka no tuherire kigo Germany tukire Kariobagi na ko ne Germany cihore igana oguo. Thank you very much all of you. Nimenyenyekea kuwa na nyinyi. Nataka kuita praise team wote wasimame hapa nyuma yangu wote praise team please. Okay, Bishop Beneka anale ndio kuga. Nataka msimame tu hapa kwa madhabahu tu. Hapa tu. Nyote is the team. Nataka mfanye nyimbo moja ya tenzi za rohoni. One song. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima. Hedio turaina ugotisho mothe na andu ao makoro murango ino makirehe matega mao. Tabibu ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema daima, ni dawa yake nje. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana pekee. Jina lake Yesu. Imbeni
twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, tunakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, tunakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Mfalme mwema, mfalme mwema, mwaminifu, mwaminifu, wewe ni Baba mweza yote. Una nguvu, haushindwi. Pokea Mfalme mwema, mfalme mwema, mwaminifu, mwaminifu, wewe ni Baba mweza yote, mweza yote. Una nguvu, haushindwi, Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ndamucokeria ngatho inyuothe nĩ hau tũkinyĩte na mũgakirĩrĩria. Mbere nene gacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ. Kiria our General Overseer Bishop Dagitari JJ nĩ gwĩtĩkĩra I be one of your sons since wanyonire no can adapt. I know I am proud to have a father. God bless you. Na inyuothe nĩ gũkorwo mũrĩ andũ a bata, especially ashirika a priesthood gũkũ. Mũtirĩ andũ aritũ na mũtingayangayagia. Na hangĩgĩ mwe ragũrũka ĩthimagĩrwo na kũu ĩtarĩ roka. Ngai amũrathime inyuothe nĩ gũkorwo mũrĩ andũ a bata. Andũ a arata akwa kuma mĩena yothe. Bishop Linus thengio nĩ gũka. Bishop Manase thengio nĩ kũndirĩrĩra. Bishop Beneka thabarĩ ndaihu. Apostle John Paul mũthuri wa bata na ngwendete kabro. Bishop Maina Damai, Reverend Patrick, inyuothe pastors nacio mwĩ hau. Ngai aromũrathima. Thengio ashirika othe na arata. Ndakenio nĩ grupu ya mũkorobia na arĩa angĩ manyitĩrĩire na kanitha wa online. Inyuothe harĩa mũrĩ amũkĩrai ngatho ciakwa na Ngai aromũrathima. Rĩrĩa mũkamwĩta akamwĩtĩka. Makĩria mothe nĩ ngũcokeria mami na baba ngatho me haha maitũ Nduta. Baba Kamau. O mũigua mũthee wa Kamau ũcio Kamau. Na no mũndũ ũngĩtanga andũ. Thengio ikarai thĩ. Ndĩna gacista kakwa karĩa kanini arĩa akũrũ matinoka. Ana gwitũ kwĩna ka Gen Z gathaka. Ndĩna kĩburatha gĩakwa kĩhana GJ Jeff. Ndacanũraga njuĩrĩ. Inyuothe mũrĩ andũ a bata. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Thank you. Ndakena Bishop Muthee kuona Kamau. Ndimwiriga Muthee Kamau ndirĩ ndamuona no maitũ Nduta nĩ ndimwirigĩra rĩrĩa twarĩ gwaku na nĩ ndona ndaragĩkũra. Thank you. Ngai amũrathime nĩ ũgĩtũhe mwana wanyu atutungatĩre. We appreciate you all from that family. Mwathani amũrathime. Let me say thanks also from the bottom of my heart
to you all department ciothe cia kanitha ũyũ Ngai amũrathime mũno na atungati aya othe atumiki aya a madhabahuni praise team asanteni sana athaki aindo iyo nĩ devotion nene mũno mwĩrutagĩra mwathani nako arerutagĩra maũndũ-inĩ manyu rĩrĩa mweta Ngai akamwĩtĩka mũtamwĩtĩte mũno may he be so near to you at time of need because of the service you do. Then I'm so proud of you. You are so smart today. You are doing a very good music, high level, professional. I'm so happy for you. God bless you so much. Committee jugia athuri a kanitha a gũkũ Ng'ang'a tumwĩtaga Bathi acio the Mũthee Richard, admin, all of you with all your names, Iceman, Steve, na washukuru sana. Moturi, Dan, thank you. Mukinyeria ciangi mathire tene kana matauma kuo ngatho ciakwa. Ona Diboras othe. Mwathani aromurathima. By names, I appreciate all the bishops here. Bishop Manasseh, thank you. Na nonya ndĩrũgamĩre ĩngĩ. Rũgama tu andũ aya no makuonire haha mũthĩ nduma na maũndũ maingĩ tondũ nĩwe uma mũtiri. Mũthuri ũyũ nĩ mũĩ. Nĩ mũtu ana mena brother yake twara twire tumetaga Aturu brothers, no brother yake na tutigire hĩndĩ ya COVID mahanaine mũno. So mũndũ ndahota kũmenya nĩ ũrĩkũ. But this a friend of us, twina Bishop Mũthee na mũndũ gwĩtwo Bishop Joshua, Bishop elect Joshua Simon. Nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ hamwe ndudu-inĩ mũno na arata mũnene. So I appreciate gũka nginya priest gũtungata mũthenya wa mũthĩ. Thank you so much. Nĩko appreciate Bishop Beneka all the way from Kirinyaga na nĩ wĩrutagĩra mũno tũrani nawe Njoro everywhere. We see you. Na nĩ tũgũgũtindĩka ũrĩa ũkwenda. Ona wenda kuma Kirinyaga uke Nairobi we kuja. Tũkomenya na tũgwĩka na Kirinyaga. Tunakupenda sana mami. Thank you so much. Bishop Maina Damai. We mũthuri wa bata mwĩhorereri no ũtungata waku ndũgathi unnoticed thĩinĩ wa priesthood. Tunakuheshimu sana. Apostle John Paul, Ngai arĩ nawe na nĩ arĩ na gĩtũmi nawe. Na bara yaku ĩgũtũrĩre wĩirwo nĩ Ngai, ĩrũĩtwo nĩ Ngai na no nginya ũkarĩkia wĩra. Tũkarĩkie kĩrĩa twetĩirwo. Kwa hivyo nashukuru ũrotigaga gĩthomo na ti hanene ũgoka. Na ndĩmwĩre John Paul amĩra ũranjĩrire prison. Kanisa na hamisha prison. Tutakuzindikisha mpaka hapo. And we love you so much. Asante sana. Ona ciana icio ureraga MC Daddy na Jane, thank you sana nĩgũthi mũgateya mũthuri ũyũ na nĩngenaga nĩ kuona ũrĩa mũreka. God bless you so much. Asante sana Apostle. Reverend Patrick, asante. Zimmerman najua unafanya kitu. Mambo imefanyika? Bado senator bado. Kihubu gitire kiratũrĩka. Next month tunangojea kwa hamu na mukendwe. Na ari motikamba gutwe senator na mutu yakoingi. Ernest, thank you. Linus, thank you. Niwe yakamigi tutonanete nawe, but I always hear your name. Nijuga Bishop Odhe agikugweta. Thank you for coming. Asante sana. Reverend Zachary, wira mwega unaruta Murang'a. We are happy for you. Murang'a moto inawaka. Nasikia kutoka kona kwa kona unafanya kitu. Ngai akũrathime na no tũgũka. Rahab, thank you. Dinabera kuruta wĩra. Mkiwa na Zachary mko sawa. Thank you very much. Mariana, nashukuru sana kwa the team ya Kamutini. We are proud of you and the bishop elect Mwangi Zakayo. Mwambie tumeshukuru sana na asante kwa kanisa lote. Leo harĩa thutha andũ awĩteithie. Mwathani amũrathime. We are so happy. Ngai amũrathime. Pastor wa Gatanga. Kadara. God bless you so much. Tumeshukuru sana na usalimia watu hawa wote na tunakuja. Pastor Charles and the team yago ko headquarter, Pastor Gitita, Pastor Dafashi, Pastor Washira. Thank you. Ndio ranamurutaga hane harito. By the way hado den hakoragwo mwaki. Lazima ukibie kiasi. Maana mimi nimetrainiwa kijeshi na mimi na train kijeshi. Kwa hivyo moto lazima kiasi. Lakini nafurahia venye mnafurahia hiyo moto na mtakuwa kitu. Hiyo itawafanya kuwa kitu. Asante sana Reverend Joshua Simon. Ni tutwarite na fwega yake hujio ni nendo turetigera ne tuna twari mure uri tuya tuthio rimwe ni twarajiri gugwitigira twari mune twari boka na ithui no rato twara wega. We are proud of you. This church is proud of you. Thank you. Atumia athuri
anakeiretu nashukuru sana ndingehota kuga o mundu on behalf of Bishop Z nimeshukuru brigade sana, Teacher Jane na walimu wengine, asanteni sana. Banganga wa baadhi na bodi ile ya Iranaga Priesthood Academy ni vizuri sana, nashukuru hiyo kazi mnafanya. Muone hede darashokire wira, mukubali tu tutakacha pole pole, hakuna haraka na ihenya ria thuri ni kwegea etiguo tukithio kahora tu na no tugukinya. Nashukuru sana hiyo kazi mnafanya, endeleeni. Teacher Jane and the team of the teachers, thank you very much. Kwa yote ninasema asante. Nigonena kameme gaka ari mutumia wa Sir James nyina waka nigetha atemenge nyamu ino oka nayo na shiro wake keki no magi wake keki, by the way atho ni mushirika no ithe to wajiro athomaga guku no ndare amenyeka wega ndu maiguo magi wake keki matio ni mushirika witu guku. Uyu niwe keki we mwene na gutiro ngikenya we keki atagereire hariwe niwe horo wama wegie keki na gutiro ngikinya he keki njega atagerere he magi wa keki na ni yerutagira muno rira twina magongona. So we appreciate you, thank you for this. Kogo gumucokeria horo uyu o ndagika nini mutemenge nyamu yo na no mumirutie na hamwe kwa muneire tu aya athaka mahe andu makayanu uguo iwenge Bishop Muthee oherwo iwenge muhere Sir James Kienyu muthi mugaite uguo hiyo mambo ikwisha hivyo. Thank you very much, asante. Thank you Bishop. Tore Bishop Witorohe. Bwana sifiwe. Mwathani agocwo. Ndi muhonoku taguo moigwa njitagwo nyina wa Kamau na ndirarengithia ndi muhonoku. Nigutia maguta maya ona ngaigua ta ingiuga ta Johana ati ndiagiriirwo kuhutia ona kiratu giake kana rurigi rwa kiratu giake ni tondu ni maguta manene muno matungatwo muthenya wa umuthi. Ndakena muno na Ngai twa murathime muno. Nie ngukiuga atiriri tondu Elijah 1 Kings 19:19 Elijah ni atumirwo kwa Elisha na akora Elisha na ndegwa ciake kuria mugunda na akimuikiria nguo. Ndiri undu ngingika muthikabu akwa Muthee tondu Ngai ni athanire na ni gwikikire ndateka muno. Hatiri undu ngingiuga tiga kiuria kimwe nguri ni muje kujetikiria njuri kiuri giakwa ni atiriri tondu ayothe ni mabisofu me haha ri na muthegi umwe watwikanga ni ukome anga ni ucokio na thutha tondu mithegi ni ri iganaine ikorwo no twambabatire ngathingi ni hega. A Bishop wakwa Bishop Joshua, Bishop Muthee, Bishop Manase, Bishop from Kikirugoya turiri atiriri no twitirwo Archbishop na ihenya. Kungikinyanira uguo ri ithe to tugoce Ngai na gutiga ikare na tondu Ngai ndakirikanitie na mu Bishop witu Bishop JJ ri ndaratwirire kameme ati Ngai arikanagia na mundu na miaka 70 wakinya 70 ru Ngai ndae nawe o riu Ngai atarikanitie nake ari ma 50 ri itikaba tutharirwo Archbishop JJ itikira baba witu na nitugukena. Ndiri undu ungi bwana DJ tiga uhe rwimbo. Amen. Uyu ni Ngai mutheri Bishop Muthee karibia kaithire Bishop Muthee. Otoga wa mwete, bonita nera nake
Bishop. Uka uturumirie muthikabu witu. Muthikabu mweru. Uyu maguta maitika umuthi. Githomo-ini giki. Welcome. Gona Ngai mutheri. Gona Ngai mutheri. Gona Ngai mutheri. Imweyokeire maisha makwa. Oe Ngai mutheri. Amen. Amen. Our mom, akirumia mo bishop. Amen. Goi magethekaga. Arora kure anyumete. Gona Ngai mutheri. Arora yakiete. Gona Ngai mutheri. Amen. Amen. Bishop Muthe. Bishop Muthe ne uturumiria athikabu aitu. Our Archbishop. Our Archbishop, Dr. JJ, our bishops, our reverends, Kaidri, tumane thutha uguo, reverends, bishops, pastors, evangelists, apostles, Kalastiponi gaitu kwa Kamau, Kalastiponi gaitu ka unekerea mami. Aya atumia atugateri leadership. Yadi bolas, tumane thutha uguo tukaturumirio. Aya, papa witu Muthe Kamau na mami witu. Ukai haha. Moromio, keki ino ya maguta. Ukai ukahara. Ona kuria ndirathie, no Ngai mutheri. Imweyokeire maisha makwa. Oe Ngai mutheri. It's all about God and God alone. Asante DJ nĩ Ngai mutheri nigetha tuthii na mbere kureke kihatĩre na ihenya ndakitone Bishop Manase atuhe benedictions. Twambe ituhorere ũguo mutigitikire turugame tukirekereria wega. Thank you muno our Archbishop. Ashirika mutinaigwa. Thank you very much our Archbishop. Tono na wangu tuhe kanya gauka gutungata hamwe nawe. We don't take it for granted. I really appreciate all of us ona gwitikira igongona riu gore athirire twarwo wega na no twire Ngai ni thengio. Bwana Yesu asifiwe. Tukwenda kurekereria na ihoya na ni njui Ngai ni eguturathima. Iturekereria mwathani twagucokeria ngatho na twagutea ndu wa gutuhe ibada ya magegania, ibada yuritwo ni wega waku no tugi waku, ibada yuritwo ni presence yaku. Twakwambararia na twakwira ni thengio wamukire ugoci wothe ona riri na gitio. Thengio ni tondu wa Archbishop, ni tondu wa kumuteithia na gutwarithia igongona riu wega na rigakinyanira na rikagea na uigiririki. Undu ucio tutingiwoya for granted. We do count it as a blessing. Na nikio ni twario nake muhe miaka miingi no muhe ona utungata mwararie nigetha nake Ngai athi na mbere agikuonaga ona athi na mbere akionaga maundu mari uramwikira. Thengio ni ndungata ciaku iria ciothe cikuheanite ni tondu wa guka ni tondu wa grace this occasion magatiga makanitha mao na cirikao magetikira guka kigongona-ini giki. Ngai witu ni twahoya nao in return that you may bless them. Thengio Ngai ni tondu wa andu aria othe mokire ona aria mathiete twaria kirathimo giaku tukiuma gikaro-ini giki. Ngai witu ni gutwarana hamwe na ithui.
he wiki mbere itu ni twameneana moko-ini maku ni tũĩ atĩ Ngai we nĩwe ũtũmaga twarahuke, we nĩwe waragia kiugo na tũgatũra muoyo. Twahoya atĩ wiki ĩno nĩ tũkwambĩrĩria wega in the name of Jesus. Twahoya atĩ Ngai nĩ ũgũtũhe meciria mega, ũtũhe mĩĩrĩ mĩega, ona ũtũhe mĩaramano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na mũno makĩria ũtũhe ũgima wa mwĩrĩ nĩgetha tũhote gũkwenda ona ũhote gũkũrutĩra mawĩra nĩ tondũ wa ũgoci waku. Nĩkĩo twaria ũrathime wĩra wa moko maitũ marĩa tũkũruta wiki ĩno, na kũrĩa guothe tũgũthiĩ nĩ twaria kĩrathimo gĩaku gĩtũkinyĩrie tha ciaku nĩguo twahoya. Na rĩu thayũ wa Ngai ũcio ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ ũraikaria ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũre mwendete Ngai, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na kĩa Mũriũ ona kĩa Roho Mũtheru gĩrĩa ũtwarana hamwe na ithuĩ na gĩtũikarie. Ũguo nĩguo twahoya tũgĩcokagia ngatho in Jesus name. Thayũ wa Kristo ũikare hamwe na inyuĩ. Thank you, Bishop. DJ, hivi mbere na rwĩmbo. Ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai nĩ kega. Hauja ikarire